FDI is the heading we. FDI is right. Okay, thanks. Yes. Okay. We haven't discussed yet the monetary policy part, right? Yes, but yes, sir. Okay. Right. I think so. All right. So we have around. We try to finalize this one and the monetary policy part as soon as possible, and then we want to hopefully next week. I will be here for another 2 to 3 weeks, or maybe in between, and then you will have another session, right? So now, what I wanted to what we discussed before. Wait a minute. I'll try to just get the board a little bit closer to you. All right, FDIs. Can you see the board? Yes, sir. Yeah. All right. Okay. So now tell me, what FDI stands for. So we are still in the discussion of fiscal policy, right? So initially we discussed about the whole concepts of the economy, and then some of the matters, and then of course fiscal policy, the tax issue, and all other. So now one of the ways that, if you can recall the fiscal policy, one of the ways that the country would get money, it's FDIs. So this is one of the influx of money to any country, right? What FDI stands for? Buddhika, Disanayaka, what FDI stands for? Dinesh, Roshan? I mean, it's a very simple question. What FDI stands for? Dinesh? Can you please at least respond? Foreign direct investments. Foreign direct investment. Thank you. Okay, very good. Very good. Foreign direct investment. Right. Okay. So now, if I ask this question, what is the difference between FDI, or the foreign direct investment led development, vis-a-vis with the development which is led by bank loan, or maybe like Chinese loan or sovereign loan or something like that? What is the difference? Can I ask from Shamila? Are you there? Mr. Subasing, are you there? Shalani, Nanyakara. What's the difference between FDI-led investment versus the loan-led investment? Mr. Ayamal, you want to comment? So that means for foreign direct investment mean the funds come from outside, and okay. So FDI mean, now let's say if this is a country, funds come from outside, some dollars, and they will invest, right? Yes. But on the other hand, if it is a bank loan or a Chinese loan, it also comes from outside the product. So what I'm trying to understand is what's the difference between these two? No idea. There's a significant difference between these two. Shall I ask from Mr. Roshan? FDI, we don't need to repay. We don't need to repay FDIs. Are you sure? Do you think that any outsider or any government invest for charity? If it's a grant, if it is a grant, it's no need to pay. But if it is a grant, it's fine. No, this is not a grant. No, this is a investment, right? Investment is a business
Currency. Udika, yeah? Currency. Did I hear you correctly? What is that? Currency? Mr. Dinesh Piris, are you there? Yes, sir. Foreign direct investment are government. We encourage other countries to invest. Those will be a financial, and there are some type of investment. Buy and sell, buy and develop, and again transfer. Likewise, the government try to get the foreign funds and also try to improve the development in the country. Okay, so other one then? The loan are short term or long term, or government has to repay those things. FDI are direct like investments. Government encourage other countries to indirectly invest in our country for development Okay, projects. so yeah, no, that's a good point, Dinesh. But so if I ask you a question a little bit in different way, why FD or maybe anybody can answer, right? I really want this discussion, right? You know, I mean, my lecture style is a little bit more interactive, so I'm not sharing these presentations and all other where you will sleep and then I will just scream from here. But please involve, because it's a very interesting discussion we should have, because I mean, country's economic situation also not that good now. So then you have to have, as bankers and as civil people, you should have a little bit more knowledge about what is happening in the country, right? Because that's very important point. So if I ask, if I rephrase the question like this, now, why countries looking for FDIs? Why FDIs are so sexy to countries? Low interest rate than loans. Okay, no interest rates, but on the other hand, I think most of you are having a little bit of a misunderstanding situation. FDIs it's not for free, right? FDIs. What is actually the return for FDIs? Now, FDI normally we mean the equity investment, right? Somebody comes and invests in a company or a hotel, like what they did with Strangila, right? But then what is their benefit then? What is the benefit? The benefit is dividend, right? Dividend. Yes? They profit. සර් මට හිතෙන්නේ මේ FDI එකෙන් මීන් කරන්නේ නිකන් ෆොරින් කම්පැනි එකක් එයාගේ ඔපරේෂන් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන වගේ අයිඩියා එකක්ද අලුත් රීජන් එකකට. ඔව් FDI කියලා කියන්නේ පතුම් පිට රට කම්පැනි එකක් ඇවිල්ලා අපේ රටේ ඉන්වෙස්ට් කරන එකනේ, right? එතකොට ඉන්වෙස්ට් කරලා මොකක් හරි සංවර්ධන කටයුත්තක් එකෙන් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මගේ මුල්ම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ එහෙම කරන සංවර්ධනයේයි අපි ලෝන් එකක් අරගෙන කරන සංවර්ධනයේ මොකද්ද තියෙන වෙනස? ලෝන් එකක් ගනිද්දී ඒ ලෝන් එක නිශ්චිත කාලයකට එකල වූ පොලි අනුපාතයක් ඇති ගෙවීමට බැරි සිටිනවා. නමුත් FDI එකකදී එතෙම මේ නියමිත කාලයකදී ගෙවීමට බැරි සිටින්නේ නැහැ. ඒක ආයෝජනයක් විදිහට ආයෝජනය කරලා එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන ඉන්කම් එකකින් යා ප්‍රොෆිට් එකක් ලබනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් නේද වෙනස? profit එකක් ලැබුවොත් විතරයි යාට ආයෙ ගන්න පුළුවන්, right? So that's මම හිතන්නේ දිනේෂ් කියපු කතාව හරි, right? So I mean, if you try to understand this logically, if it is a loan, like let's say Chinese loans or whatever, if it is a loan, right? So you can get the loan, but on the other hand, whether the project or the investment project is successful or unsuccessful, you have to repay the loan. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කිව්වේ. කියන්නේ අපි loan එක අරගෙන ඒක ආයෝජනය කරොත් ඒ project එක success වුණත් නැති වුණත් ඒ දෙන ලද කාලයකදී අර දිනේෂ් කිව්වා වගේ දෙන ලද කාලයකදී අපිට අපි loan එක ගෙවන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේම දෙයක් තමයි දැන් අපිට සිදු වුණේ. දැන් I mean what had happened to us also. We borrowed loan for Hambantota Port Harbour. We borrowed loan for the Mattala airport, mainly those two. And this was a huge amount of loans we borrowed and we invested. But on the other hand, those two projects, particularly the harbour and the airport, because harbour and the airport are supposed to be the biggest projects, right? So the harbour and the airport, they don't generate sufficient return to us, to the country.
So but ඒ දෙකෙන් හරියට profitability එක ආවේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ return එක ආවේ නැහැ කියලා අපිට පුළුවන්කමක් තියනවාද loan එක ලෝකෙම ඉන්න බෑ දැන් අපේ රට එක පැත්තකින් හිර වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි දැන් අර අපි ආයෝජනය කරපු ඒ වලින් අපිට ආවනම් ඉන්කම් එකක් අපිට මේක මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට දැන් ඒ වලින් ඉන්කම් එකක් එන්නේ නෑ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට අනිත් පැත්තෙන් අපි ලෝන් අරගෙන දැන් ලෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත අවුරුදු 10කට 12කට 2010 11 විතර ගත්ත ලෝන්ස් මේවා ඒ කියන්නේ 2020 22 23 කියන්නේ අවුරුදු 10 12 15ක් ඒ කාලේ so now we are now supposed to repay the loan the loans ගෙවන්නේ සාමාන්‍ය bulk payments වලින් මේවා අර monthly හෝ අවුරුද්දේ ගෙවන්නේ සාමාන්‍ය maturity එකේදී ගෙවන loans එහෙම නැත්නම් quarters වලින් ගෙවන loans or maybe biannually ගෙවන loans එතකොට එහෙම වුණාම එතන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට loan led investment එකේ ප්‍රශ්න තමයි loan led investment එකේ either the project is successful or not you have to repay the loan. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම පස්සේ FDI එකකින් the foreign private sector එකක් ඇවිල්ලා ලංකාවේ ආයෝජනය කරොත් ඒකේ තියෙන වටිනාකම තියන්නේ ඒක හැබැයි නිකන් නෙමෙයි it's not for free right මට සමහර අය කියපු විදිහේ එහෙමද කියලා ඔයාලට දැන් misunderstanding එකක් තිබුණාද කියලා හිතුවා එහෙම free නෙමෙයි I mean nobody will come and invest in another country I mean will you go and invest in a business just for free if you are doing that you are doing a charity right එහෙම එකක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ එතන කරන්නේ business එකක් හැබැයි ඒතකොට එතන invest කරාම ඒ invest කරපු ඒ business එකෙන් business එක සාර්ථක වෙලා you have to generate profit where they want to siphon out ඒතකොට ඒකෙන් ලාභයක් ලැබුවොත් විතරයි FDI එකකට ඒ කියන්නේ FDI එක දාපු එකනට ඒ මුදල නැවත ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකෙදි වෙලා තියෙන විශේෂය තමයි එතකොට මේ project එක profitable කිරීමේ වගකීම profitable කිරීමේ භාරය මෙතන ගොඩක් වෙලාවට FDI එකට FDI holder එක තමයි cover වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනද එහෙම එකක් නෑ නමුත් මෙතනද බලන්න. ඒ නිසා ගොඩක් FDI කරන කම්පැනි අපි දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ සෑහෙන උත්සාහ කරනවා මේ FDI එක profitable කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි FDI එකක වටිනාකම තියෙන්නේ. right? අන්න ඒක හොඳට note කරගන්න why FDIs are very important. Number 1 FDIs are equity fundings. Equity එකක් දෙන්නේ and then the return on FDIs are dividends. However, return එක තමයි dividends කියලා කියන්නේ ලාභාංශය. හැබැයි ලාභාංශය however it would pay only if the project is profitable. ඒ ව්‍යාපෘතිය ලාභදායී වුණොත් පමණයි ඒ ලාභාංශය අපි ගෙවන්න ඕන. But having said that, when it comes to the loans, either project is successful or not, the country has to repay the loan. Country has to repay the loan. ඔතන තමයි ඔය දෙකේ අතර තියෙන වෙනස. එතකොට ඒ හින්දානේ දැන් මේ ලෝන් එකක් අරගෙන එනේවලදී අපි කරප්ෂන්ස් මොනවද තිබුණත් අපි ඒවා බලන්නේ නැත්තේ. ඒ දෙන රටවල් උනත් ඒවා බලන්නේ නැත්තේ. කරප්ෂන් මේ මොනවා තිබුණත් ප්‍රොජෙක්ට් එක සක්සස්ෆුල් උනත් නැතත් ලෝන් එක රීපේ කරන්න ඕනේ. හැබැයි FDI එකේදී ඒවා කරන්න බෑ. FDI එකේදී කරප්ෂන්ස් තියෙනවා කියන්නේ වෙන මොන හරි විදිහකින් මුදල් නාස්ති වෙනවා කියලා කියන්නේ they know the FDI holder would know that their loan will get their investment will not get repaid. අන්න ඒතරයි තියෙන වැඩේ. එතකොට අවසාන වශයෙන් මට කියන්න ඕනේ FDI එකක් අපි කරනකොට FDI holder බලනවා එයාගේ තියෙන උපරිම ශක්තිය දාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සාර්ථක කරගන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ FDI එකත් එක්ක එන්නේ මුදල් විතරක් නෙමෙයි other than the finance you will get technology, you will get R&D, research and development opportunities, you will get management techniques, you will get skilled labor, or you will get market contacts, connections. මෙන්න මේ ඔක්කොමත් හම්බ වෙනවා. මොකද FDI holder ට ඕනේ මේ loan එක profitable කරන්න. So if you want to make the loan profitable, FDI would get this. So FDIs කියන්නේ dollars plus these things. ඒ නිසා තමයි FDI එකක් සාමාන්‍යයෙන් loan එකකට වඩා රටකට වැදගත් වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි අයෝමල් කියන්න තියෙනවද?
No, sir. Then clear, sir. right? So මේක තමයි අපි FDI එකත් හිත. හරි. දැන් මම අහන්නේ $1 million question එකක්. හොඳට හිතලා බලලා විනාඩියක් විතර හිතලා මට මේකට උත්තරයක් දෙන්න. And I would like everybody contribute, right? This class contribution is very important. අපි දැන් මෙච්චර FDIs අපිට මෙච්චර ඕනේ. අපිට FDIs මෙච්චර sexy අපිට. හැබැයි ඇයි අපි රටක් විදිහට FDI ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ගොඩක් අපහසු වෙලා තියෙනවා. Why FDIs are for FDIs why Sri Lanka is not sexy. We want FDIs, but FDIs don't come to us. So what do you think are the reasons? Our labor laws are very strict, and our government rules and regulations, all the things. Labor laws. Labor law and labor cost is compared to high, compare with India and Bangladesh. Labor laws වල මොකක්ද තියෙන්නේ දිනේෂ්? What is the problem? If you can just elaborate, what is the problem Because in Sri Lanka? in Sri Lanka, they are high. Unions are very powerful. Okay. Labor cost එක අපේ සාපේක්ෂව අඩුයිනේ. But compared to Bangladesh and India, there will be some little bit high. Yeah, so compared to yeah. Okay, very good. Anybody else? Sir, We will go to Dinesh Roshan and then we will go to Ayoman. Dinesh Roshan? ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැති එක සර් දැන් රජයන් වෙනස් වීම අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අර policy, lack of policy. Right, very good. Policy අපි ඒකට කියනවා policy coherence කියලා. ඒ කියන්නේ අර policy එකක් නැති කම නෙමෙයි, policy එකක් තියෙනවා. නමුත් policy coherence එකක් එහෙම නැත්නම් ඒකාග්‍රතාවයක්, ඒකමිතියක් නැහැ. That is the thing, right? Okay, Ayoman, you want to tell something? Sir, that our taxes and that mean invest කරපුවාන් පස්සේ තියෙන අපේ taxes ඒකට එන taxes නම් FDIs වලට taxes ගොඩක් අඩුයි. taxes නම් එච්චරම ලොකු reason එකක් නෙමෙයි FDIs ආකර්ෂණය නොවෙන්න. We are one of the countries we are having a relatively a better tax regime for FDIs. Taxes එච්චර ලොකු මේකක් නෙමෙයි. Chamara Madhushank, any point? Chamara? බොස් අර ලේබර්ස්ලා ප්‍රමාණය අඩුයි මේ ඉන්දියාවගේ රට cost එක ගැන කියමුනේ. cost එකයි අනිත් එක අපි කියමු අර skill labor. Skill labor. ඒක තමයි ඉතින් mention කරන්නේ. අර we are having a skill labor problem. Right, very good. තව කවුරු හරි තව මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවද? සර් අපේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ෆැසිලිටි වල තියෙන අඩුපාඩුකම් මොකක්ද පැතුම්? ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ෆැසිලිටි වල තියෙන අඩුපාඩුකම් Infrastructure සාපේක්ෂව. Right, very good. Infrastructure. හරි මේ ටිකක් නිකන් normal ලියා ගන්න මම තව චුට්ටක් මේක explain කරන්න. මොකද මේක ඉතාලම වැදගත් කතන්දරයක්. දැන් normally ඔයගොල්ලෝ කියපු කතාව ඔක්කොම හරි. එකක් තමයි අපේ labor laws වල තියෙන rigid භාවය. ඒ කියන්නේ labor laws වල why I said it's rigid because Sri Lanka, you know, our labor laws are always determined to protect the employee, which is fine, but sometimes it might not be investor friendly. එතකොට අපි දැන් අපේ සේවකයෝ ආරක්ෂා කරන්න තියෙනවා trade union ඒවා labor laws තියෙනවා ඒවා හරි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක තියෙනවනේ පොතා මෙහෙමයි. ඒක අපේ සමහර නීති තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ එක දැන් දැලා නැති. ඒ කියන්නේ මේ නීති හැදෙන්නත් ඕනේ සමාජ ක්‍රමයේ සමාජ ප්‍රගමනයේ එක අවස්ථාවල් හැටියට. දැන් for example දැන් අපිට අපේ රටවල් වගේ රටවල් වලට සමහර ලාවට if you give some laws which are අපි කියමු ඒක කොහොමද ඒක කියන්නේ මම. ඒ කියන්නේ සමහර පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී openness වගේ වෙලාවට ඒ වගේ එහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම සමහර වෙලාවට අපේ laws ශක්තිමත් නැහැ. දැන් මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි then අපි කියමු English law. So now I'm a lawyer in my second profession no other than economics and banking. So as a lawyer I know na අපේ commercial law එක ගත්තොත් එහෙම commercial law එක තියෙනවා දැන්. So මට මතකයි මගේ මේ ගුරුවරයා එමෙත මගේ senior
කණකේශ්වරම් කියන හැමතිස්සෙම කියන කතාවක් තියෙනවා. කණකේශ්වර ගානේ කොමර්ෂල් law වලට ඉන්න හොඳම lawyer කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට you might know. So what he says is that the British law එක හදලා තියන්නේ normally මේ ඔක්කොම මිනිස්සු gentleman ලා කියලා හිතාගෙන. හරිද? gentleman කියන්නේ මොකක්ද ආයෝ මම? corruptions නැති perfect corruption නැති අර අපි කියන්නේ මහත්තරු කියලා. මහා යෝනාවරු සහ මහත්තරු right? ඒ කියන්නේ corruption නැති අර hook and crooks කරන්නේ නැති අර නිකන් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් අණ්ඩපාල වැඩ කරන්නේ නැති ඒ වගේ නැති gentleman ලා ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන තමයි British commercial law එක හදලා තියෙන්නේ එංගලන්තේ. එතකොට දැන් ඒ අයක හරි ලස්සන කතාවක්. ඉතින් එහෙම හදපු law එකක් දැන් මේ අපේ වගේ දැම්මහම සමහර වෙලාවට අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ අපේ රටේ ජෙන්ටල්මන්ලා නැහැ හරි එහෙම නැහැ කියනවා නෙමෙයි. නමුත් අපේ තියෙන සමාජ භූදේශපාලනික සන්දර්භයේදී සමහරට අර එංගලන්තේ නීතිය එලෙසම ආදේශ කිරීම. If you relate that similarly it will be a problem. ඉතින් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා. දැන් සමහර labor laws තියෙනවා. ඒ labor laws හරියන්නේ very strongly performing smoothly functioning economy එකකට. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කියන ඉස්සෙල්ලා රට සංවර්ධනය වෙලා ඉන්න බෑ. රටේ මිනිස්සුන්ගේ දරිද්‍රතාවය අඩු වෙලා අපි ඒක කතා කරා. ඒක පුද්ගල දලදාතික නිෂ්පාදිතය වැඩි වෙලා right? So GDP per capita. So එහෙම ඉන්නකොට තියෙන labor laws සමහර වෙලාවට දැන් so there you have to really then the priority is not to bring the country or not to bring the economy to uplift. The main priority is then to have the welfare of the people, right? එතකොට අන්න ඒ වගේ welfare oriented law එකක් අර අපි පල්ලෙහා ඉන්න තැනකට ගත්තාම මේක අවුල් වෙනවා. දැන් අපිට රටේ නීති පද්ධතිය තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක. because සමහර නීති එහෙම්මම නිකන් අර ගෙඩි පිටින් අර අපි කියන්නේ දොඩම් ගෙඩිය කොච්චර රස වුණා කොච්චර හොඳ වුණත් විටමින් මේවා තිබුණා තමයි දොඩම් ගෙඩිය ලෙල්ල පිටින් කිල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට හිරලා නැරෙන්නත් පුළුවන්. Right? We might even die. So we will not get the taste, we will not get the benefit. It will have some other repercussion in the system. දොඩම් කියන එක හොඳයි. ඒ වගේ මේ නීතියක් හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි එක ගන්න ඕනේ අපිට ගැළපෙන විදියට. අපිට නොගැළපෙන විදියට ගත්තේ වලින් හින්දා සමහර රටවල ඒක ලොකුම සෆරින් එක තියෙන්නේ මේ labor laws. දැන් මේ labor laws, if a country is industrialized, if a country has basic needs, right? If country's economy is good and if they have a GDP per capita of so many, so people don't have any problem. If a country has a lot of good taxation system, if the country has reasonably good education and reasonably good health system, so in such situation the main important thing is to protect the rights of people, right? Because all other things are set ඒවා ඔක්කොම taken care කරලා තියෙන්නේ අපි එතකොට තියෙන එක මිනිස්සුන්ගේ welfare එක බලන්න. හැබැයි ඒ welfare එක බලන එක අර වගේ ඒ infrastructure නැති රටකට එක පාට ආදේශ කරොත් එහෙම වෙන්නේ මේ අපිට උනා වගේ වැඩක් වෙලා. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ labor laws අපි මොකද කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඒක අපේ රටට අහිත කරන විදියටයි අපි යොදාගන්නේ. Are you with me or not? සමහර you can මේකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධික දිසානායක මොකද හිතන්නේ? I am agree, sir. Dinesh මේකට disagree වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ලංකාව ප්‍රාථමික රටක් කියලා. but at least මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Mr. Nirmal De Silva, any points from you? Yeah. Yes, mostly yes. දැන් ඒක අනිත් එක තමයි දැන් මේ commercial law එකේදී අපේ laws වලදී උනත් ගොඩාක් වෙලාවට මේ දැන් මෙහෙමයි වරදවා හිතන්න එපා. So there are some things either you are a developer or not, you have to have like human rights and then your fundamental rights, that's fine. But on some laws develop in a different context where social, economical, geographical, geopolitical context are so different than us. If you try to adapt them as it is, අර මම පොතම උදාහරණයක් දොඩම් ගෙඩියම ගිලින එක. දොඩම් ගෙඩියම ගිල්ලා වගේ කරොත් sometimes it might be situation. දැන් ඒ වගේම එකක් තමයි අපේ labor laws වලට labor cost වල labor මේවට වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේවා හරිම labor friendly, investor unfriendly. ඒ වගේම ඉතින් labor friendly වුණාට අනිත් රටවල් වල මිනිස්සුන්ට වඩා අපේ රටවල් වල labor වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. I mean අපේ මිනිස්සුන්ට they have
paid less, and they have a lot of other issues. They are a lot of deprived, right? And they don't have a proper place to stay, proper place to live, and all of this. So then, most probably, what they would do is they will misuse that law, and that misuse will not economy to be developed. Labor law is, labor cost right. Make a kata karnakota. මේ FDI කතා කරනකොට ඉතාලම වැදගත් කතාවක් එහෙම නැත්නම් වැදගත් පොයින්ට් එකක් කතා කරන්න ඕනේ. ඕනම රටකට FDI එන්නේ මොන කාරණේකින්ද? ඕනම රටකට FDI එන්නේ මොන කාරණේකින්ද? මේ කාරණේ අපි සරල කරලා ගත්තොත් if we want to make a summarize කරොත් FDI එන ප්‍රධානම කාරණේ තමයි ඕනම රටක competitive advantage. මට කවුරු හරි කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ meaning එක competitive advantage එක is the pratham competitive advantage කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? Is Pavitra Kasturi? What do you mean by competitive advantage? ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් අපේ රටට පැමිණීම තුලින් එයා ලබා ගන්න ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වෙනත් රටකට ගියපුවාම නොලැබෙන අපේ රටට ආපුවාම මොන හරි ස්පෙෂල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි අපි ක්ලාසිෆයි කරන්නේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කියලා. එයා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ගන්න බෑ. Exactly. මම හිතන්නේ මිස්ටර් ප්‍රියන්ත හරියට මේ කතාව කිව්වා. Competitive advantage is what is the uniqueness of Sri Lanka. For any investor, why should you come and invest in Sri Lanka compared to Bangladesh, Vietnam, Laos, or any other competing country? එතකොට එහෙම බලනකොට අපි හරියටම අපි බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ competitive advantage එක අපි හරියට තේරුම් අරන් තියනවාද කියලා මං හිතන්නේ that is $1 million question. Because the thing is මම ගොඩක් කට්ටිය මං අහගෙනයි සමහර වෙලාවට කියනවා right අපි ලංකාවේ පහුගිය දවස් politicians අතර මේ car factory එකක් දාමු කියලා. ලංකාවේ I mean if you manufacture cars only to Sri Lanka, if you manufacture cars to export, that's a different thing. But if you manufacture cars only to cater to Sri Lanka, do you think it's a viable business? Because we are having how many people? Approximately 21 million population. So out of this 1 million, you know, I mean, how many people that you can afford the vehicles. And among these people, they might have, you know, opportunity to get the Japanese or the vehicles or the European vehicles or the Indian vehicles. So, etani not point niche kattamai Lankave car adwo danni. So Lankave car කියන එක හදන එකේ competitive advantage එකක් අපිට තියෙනවද? නෑ. ඊට අර අපි FDIs කරන බලනකොට අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ competitive advantage කියන වචනේ. කොහොමද මේ competitive advantage එක හැදෙන්නේ? මෙන්න මේක තමයි අපේ politicians කරන්න ඕනේ. But unfortunately what had happened was this, all the politicians, they don't think good economics is good politics is good economics. This මම හැමතිස්සෙම කියන වචනයක් ඒක. Good economics is එක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. Good economics is good politics is good economics. එහෙම කරපු කට්ටිය තමයි ඔය මහාතීර් මොහමඩ්ලා, එතකොට ඩීක්වන් යූලා, දැන් අපේ සමහර නායකයෝ ඒ උදවියට සවාන කරන්න හැදුවට ඒ උදවියට ළඟින්වත් තියන්න බැරි මෙන්න මේක නැති නිසා. මොකද ඒ කට්ටිය ඒ රටවල් ගොඩනගපු නායකයෝ ගත්තාම ඒ නායකයන්ගේ දැක්මක් තිබුණා. ඒ නායකයන් තිබුණා good economics. ඒ කියන්නේ හොඳ ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ඉතා දැඩි දෘঢ় ආර්ථික තීරණ එහෙම නැත්නම් they took very difficult economic decisions first, but then at the end of the day it's paid off. This is something like, you know, you are drinking kasaya බොනකොට මුලදී තිත්තයි. හැබැයි දීලා ටිකක් කරලා යනකොට තමයි ඒකේ ගුණය benefit එක හම්බෙන්නේ. ඕනම හොඳ දෙයක් තිත්තයි මුලින්ම. So අපේ ලංකාවලත් වෙලා තියෙන එක අපි කසාය බොන්න නැතිව දිගටම සීනි කන්න ගිහිල්ලා තමයි අපිට දැන් ඩයබටික් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මොකද කරේ? අපි මොකද කරන්නේ? එක්ක සමෘද්ධිය දුන්නා, එහෙම නැත්නම් ජනසවිය දුන්නා, නැත්නම් අර 5000 දුන්නා, පිම්පලි දුන්නා, අරක දුන්නා, මේක දුන්නා. So those are small brownies. අපි මේකට කියන්නේ නිකන් පොඩි සීනි බෝල දුන්නේ. ඒත් සීනි බෝල දීලා දැන් ජනතාවටත් වෙලා තියෙන වැඩේ තමයි we are also as a nation we are all in diabetes.
and then we are in acute diabetic ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා diabetic වලින් අවුරුදු 40ක් 50ක් හිටියාම ඉතින් ඔක්කොම වගේ ෆේල් වෙනවා දැන් වෙලා තියෙනවා වගේ ෆේල් වෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ දවස්වල දෙන්න ඕනේ වෙලාවෙ තිත්ත බෙහෙත් දීලා ඒ structural adjustments කරා නම් සමහරලාට මේක නෑ දැන් මේක structural adjustment කරනවා නම් then you have to go for a surgery තමයි IMF එකට අපි යන්න අකමැති හෝ කැමැති දෙකම තියෙන්නේ මේක දැන් අපි economy එකේ තියෙන ICU එකේ ICU එකේ තියෙනවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේක surgery එකට යන්නම වෙනවා අපි surgery එකක් කියලා කියන්නේ ටිකක් ලොකු pain එකක් ඉතින් ඒ pain එක අපි කොහොමද දරාගන්නේ කියන එක එහෙමද ඒක කොහොමද manage කරගන්නේ කියන එක තමයි දැන් අපිට තියෙන $1 million question එක මම මේ discussion එකට තව චුට්ටකින් එන්න competitive advantage මේකට අපි කියනවා මේක සිංහල වචනයක හරියට මතකද competitive advantage මේකට කියන්නේ I cannot remember the proper singular word for that so that is what is your uniqueness compared to others so ඕනම රට මේ competitive advantage කියන theory එක ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරේ මයිකල් පෝටර් කියලා කෙනෙක් මයිකල් ඩි පෝටර් කියනවා competitive advantage ඕන රටකට හෝ company එකකට if it is in country or in company හැදෙන්න නම් ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තියෙනවා එතකොට එයා ඒ කරුණු තුන හැටියට යා කියන්නේ එකක් තමයි cost leadership එක ලියා ගන්න. මම මේ බෝඩ් එකේ ලියනේම මම නෝට් එකක් නොදුන්නත් Taman තමයි ලියා ගන්න ඕනේ. cost leadership. දෙවැනි එක යා කියනවා innovation. තුන්වෙනි එක යා කියනවා location or distribution. So these are the three factors according to Michael E. Porter that you should have if you want to have if you want to develop your competitive advantage hari mata kiyanna balanna මේ cost leadership එක කියන එක මොකක්ද අපි අදහස් කරන්නේ Shana can you please tell what do you mean by cost leadership are you there Pavitra Kasturi, Pavitra. Why you are not responding, huh? Ayamal kiyan balanna. මොකක්ද මේ cost leadership කියන එකේ තේරුම? ඒ investment එකට තියෙන cost එක how you are going to manage කියන්නේ cost leadership කියන්නේ රටක තියෙන advantage එකක් compared to their competitors. අනෙම් බැලුවොත් එම් මොකක්ද cost leadership කියන්නේ? Making their production at the lowest possible cost using maybe technology or okay. Yeah, Priyanta, I think Priyanta said something. Yes, cost leadership කියලා කියන්නේ ability to make a product or service for please write this cost leadership is the ability to make it or produce it as a lowest possible cost about how podi එකක් තියෙනවා comma ensuring a reasonable quality Priyanta ඒකේ meaning එක මොකක්ද market එකකදී if we want to get a competitive advantage we need to make production using minimal cost produce goods as cheap as possible cost ensuring quality ensuring acceptable quality. That's exactly the point the cheapest possible cost කියලා නිකන් අර crappy product එකක් හදුවට cost leadership එකේ ඉන්නේ cost leadership එකේදී වැදගත්ම අනිත් වචනේ තමයි value for money දැන් cost leader කියලා අපි cost leader කියලා අන්තිමට නිකන් අර හරීම crappy දවස පාවිච්චි කරලා විසි කරන්න වෙන product එකක් හදුවොත් ඒක වැඩක් නැහැ right so value for money is very important in cost leadership so cost leadership is ability to manufacture product or provide service at the cheapest possible cost with a reasonable quality. Priyanta, give me an example for any world product for cost leadership. The cost leadership එකට උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න Priyanta?
කාටද We කියන්න can පුළුවන් get උදාහරණ? China. We can get China. They have same products for South Asian market as well as European market. Say if we take Chinese car, so it is cost effective for Asian markets. But when you go in European markets, they have more. China අපි එච්චරම cost leadership එකට හොඳ උදාහරණයක් නෙමෙයි. Of course, yes, I understand Chinese goods are cheaper, but Chinese goods, I mean, at least the goods that we are getting, we know that that they are not that quality. ඒතකොට අපි හා සම්බන්ධයෙන් චයිනාගේ එක cost leadership එක එච්චර මේව ගන්නෑ. හැබැයි what Patum said is correct. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක හිතන්න Chinese the Apple phones China USA යවන Apple quality එකට නෙමෙයි ලංකාවට. Right? ඒකත් මතක තියාගන්න. So for there the quality is very high. I think one of the best example for cost leadership is Japanese automobiles, Japanese cars, Japanese vehicles. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දැන් අපේ රටේ වගේ මේ inflated price එකක් ඉඳ එක වෙනම කතාවක්. Inflated price එකක් ඉඳ නමුත් සාමාන්‍යයෙන් Japanese cars ලාභයි. world market. එච්චර ලොකු ගාණක් නැහැ. අපිට ලොකු ගාණක් මේ අපේ අනිත් ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් Japanese ප්‍රියන්ත Japanese vehicles වල quality එක අඩුද? No, sir. They keep. Yeah, they keep their quality. They have the quality. I mean, they might not be like super luxury like some Lamborghini have ඒ වගේ මේ එහෙම Austin Martin ඒ වගේ නොවෙන්න පුළුවන්, but actually Japanese cars are very luxurious, and compared to that they are quite cost effective also. So cost leadership is that. Cost leadership is value for money. So මෙන්න අපේ රටකට පුළුවන් නම් value for money කරන්න අපිට ඒකේ මේව එකක් පුළුවන්. එතකොට අපි රටකට cost leadership එකක් ඇති කරගන්න තිබිය යුතු පූර්ව කොන්දේසි මොනවද? Nirmal, what are the preconditions? Technology, Okay. advanced. අපේ ගාව පළවෙනියම තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද? raw material. raw materials. Okay, number 1 is availability of raw material. ඒක ලියා ගන්න. cost leadership එකක් ඇති කරගන්න නම් එකක් තමයි availability of raw material. ඒක තියෙනවා. raw material available නම් එතකොට ඒකෙන්ම අපිට cost of production එක සාපේක්ෂව අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද raw material උත් අපිට import කරන්න ගත්තොත් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Right. Number 1. Number 2, labors. availability of low cost labor, cheap labor. එතකොට cheap labor එහෙම abundant labor තියෙනවා නම් එක පැත්තකින් ඒකත් එතකොට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. cost leadership එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අර මේ developed infrastructure එක තියෙනකස ඒ කියන්නේ අපේ infrastructure එක හැබැයි cost leadership එකට කෙලින්ම බලපාන්නේ. අර මට එක්කෙනෙක් කිව්වා technology ගැන. අනිත් එක මොකද්ද? use of technology. use of technology. මම දිනේශර කවුරුහරි කිව්වා use of technology. මොකද technology එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් cost leadership එක ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට technology එකේතොර human intervention එක අඩුයි. දැන් Japanese cars එක පැත්තකින් cost leadership එක අරන් දෙන්නේ technology ඉඳලා. ඒගොල්ලන් එක පැයක් ඇතුළතදී පුළුවන් වාහනයක් assemble කරලා දාන්න අර ඔක්කොම රෝසලට ටික් දාලා මේවා කරලා හයි කරලා අන්තිමට වාහනයක් ඒගොල්ලෝ එළියට දානවා. ඉතින් අන්න ඒකයි එතන තියෙන්නේ. Right. එතකොට so what you have to understand is so these are the sort of factors for cost leadership. එතකොට බලන්න ලංකාවට අපිට ඒක තියෙනවා කියලා. දැන් එහෙම බලනකොට what do you think? Mr. Sirikumaran, are you there? Mr. Sirikumaran? Yes. So what is your thoughts? For what sort of products we have cost leadership? Mr. Sirikumaran, you are very silent. Yes, now I joined bus because thing is just now I arrived from hospital. Just now I am going to your class. Okay. So then we will give a little bit more time for you to settle, right? Okay. Patum, Mr. Patum Asiri, මොනවද හිතන්නේ?
හොඳ මාකට් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ නේද ඔය හැමදේම තියෙද්දි. ඔව් මාකට් එකක් නැත්නම් කොහොමද කරන්න බෑ. හැබැයි මාකට් එකකට අපිට මොකක් හරි දෙයක් දෙන්න අපිට cost leadership එකක් කියන එක තියෙනවද දැනට? ඒකයි මම අහන්නේ. මම නම් හිතන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තේරෙන්න තියෙනවද cost ඔව් leadership අපි එක? ටීමකට. එහෙම නෑ සර්. කියන්නේ අපිට ඇත්තටම අපේ තිබිච්ච ලීඩර්ෂිප් එක නැතුව ගියානේ අනිත් අය එක පිටියු වෙලා. අපිට ගොඩක් වෙලාවට අර මම කියන්නේ අපිට low cost labor කියන එක නෑ. එතකොට අපිට ඒක දැන් මම කියන්නේ ඒකයි. ඕගොල්ලෝ FDIs නෑ කියලා බලනකොට FDIs නැති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? එතකොට මේක කොහොමද මම රෙක්ටිෆයි කරගන්න කියලා තව චුට්ටකින් කියන්න. කොහොමද අපි මේක කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලන්න. නිකන් FDIs නැති වෙන්න නෑ. එතකොට මේක අර අපි බැංකුකාරෝ විදිහට පොඩ මේක විනිවිද දකින්න. So you see through this problem. So that is very important thing, right? Okay, number one cost issue. Second aspect is innovation. එතකොට මයිකල් පෝටර් කියනවා අපිට ඕන රටකට cost leadership එකක් නැත්තම් innovation වලින් ඒක අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වෙලා විදිහට අපි ගත්තාම සමහර හයිටෙක් නිෂ්පාදන ගත්තා. ජපානයේ වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාවේ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ cost leaders ලා නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාකට් එක තියෙනවා. ඇයි? ඒගොල්ලෝ innovative. So they are innovative. So they develop products. They cater into niche markets. දැන් මොකද niche markets කියන එක දන්නවනේ අර පොඩි විශේෂ වෙච්ච markets වලට ඒගොල්ලෝ cater කරනවා. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ features වෙනස් කරනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට cost leadership එක නොවුනත් ඒගොල්ලන්ට survive වෙන්න පුළුවන් competitive advantage එක හැදෙනවා. So innovation. දැන් ලංකාවේ innovations වල තත්ත්වය මොකක්ද? What is It is worst. It is worst because there are no proper methods or processes to promote innovativeness in country. It's there little in private sector, but in the government sector, it's very much low. But in private sector, we can see. Innovation, that's a good point. Innovation එකේ අපේ රටේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The cost leadership එකේ අපේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි labor cost. Labor cost is high over the මෙතන. ඒක high because අපේ raw materials උත් නැහැ. අපිට එහෙම ලොකු raw materials උත් නැහැ. high කියන්නේ raw material cost is high. Right? දැන් මේ දෙකෙන් හින්දා අපිට cost leadership එකක් බොහෝ products වල ලංකාවේ ගන්න හැකියාවක් නැහැ අපිට. ඒ වගේම අපිට innovation එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද innovation කියන්නේ නවෝත්පාදනය. මේ innovation එකක් හදන්න innovation එකක් නිකන් එකපාරට වෙන්නේ නැහැ. If you want to have an innovation, you have to have some preconditions. පළවෙනි එක තමයි රටේ STEM කියන අධ්‍යාපනයේ දියුණුව වෙනවා. STEM. කවුද මොකද්ද මේ STEM කියන එකේ අර්ථය? What do you mean by STEM? Nuwan, Padmasiri, Premasiri. What is STEM? ආරතිරාද මේක. Shamila Subasinghe? No, sir. I haven't idea about that. Sorry, Chamila. Mr. Chamara? STEM කියන්නේ මොකක්ද? කවුරු අහලා තියෙනවද? Science, technology, engineering, mathematics. Science, technology, engineering, mathematics. ඒක ලියා ගන්න. එතකොට මේ STEM education එක ඕනම රටක පැතිරිලා ව්‍යාප්ත වුණාම තමයි මේ innovations මම කියන්නේ මේ අනිත් අපි කියමු කලාව ගැන එහෙම නැත්නම් සාහිත්‍ය ගැන ඒවා හොඳ නැහැ කියනවා නෙමෙයි මම කියන්නේ නමුත් innovation කියන්නේ new thinking, new ways, new innovation, new ways of doing things. So you have to have innovations කියන එක මේ නිකන් ඉබේට නිකන් අර ප්‍රාතිහාර්යකින් මැවෙනවා වගේ මැවෙන්නේ නැහැ. Innovation when you have to have innovative innovative ecosystem එකක් හැදෙන්න. Innovative ecosystem. Ecosystem කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ නවෝත්පාදනය සඳහා හරියන සුදුසු පහසුකාරක පරිසර පද්ධතියක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ පරිසර පද්ධතියේ තියෙන ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි STEM education. අනිත් ඊළඟට තමයි research and development.
STEM education එකයි R&D එකයි. දැන් මම ඔයගලගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ලංකාවේ මොකද්ද මෙතන තියෙන තත්ත්වය? බුද්ධික කියන්නේ දිසානායක. What is the situation in Sri Lanka here? Not perfect, sir. No attitudes and අපේ STEM education එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Dinesh, Roshan, what happened to our STEM education? I think those are not directly related to business development or something. Academic side. Business development කියන එකත් හරි, but one of the thing is now Sri Lanka on one hand අපිට තියෙනවා අපිට මේ හොඳ education system එකක් තියෙනවා compared to others, other relatively countries which we can compare. But having said that, ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන අපේ STEM පැත්තට තියෙන education එක strong නැහැ. අපේ science පැත්තට technology පැත්තට මොකද එහෙම තියෙනවා නේද? බලන්න අපේ කොච්චර ඊදෙනෙක් scientific research වල ඉන්නවද කියලා. දැන් මේකයි සම්බන්ධයි. මේ දෙක අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටෙන් බිහි වෙච්ච scientist කීදෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න ලෝකෙට. එහෙම ලොකුවට අපිට කියන්න හැකියාවක් නැහැ. එතන අපේ science technology එක අපේ education එක තියෙනවා. නමුත් ඒක අනිත් එක අපේ mathematics education එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය 50ක් විතර වගේ අතර mathematics fail වෙනවා ලංකාවේ. ළමයි O level වල. මොකද අර ඒව හරියට කියන්නේ දැන් even out වෙලා යනකොට ඒක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ අහත්තර අපේ ළමයින්ට හරියට maths උගන්වන්නේ නැහැ. maths උගන්වන්න හරි ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ ගුරුවරුන් නතු වෙන කට්ටිය maths උගන්වන්න ගියාම ඒ ළමයට ඕගොල්ලන්ට සමහර experience ඇති මේ වගේ. අන්තිමට the student will get bored of mathematics and he hate maths. සමහර විට ගණන් පෙන්වන්න බැරි වෙනවා. ඒතර ආසහින්ද දැන් ඔකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි සිංගප්පූරු ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් ළමයින්ට maths උගන්වන්න සිංගප්පූරු පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නෙට් Google කරලා බලන්න සිංගප්පූරු mathematics වල වෙනම හැදුවා modules. එහෙම හදලා තමයි මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ එහෙම කළේ කියන්නේ. මොකද maths එකේ maths වලින් තමයි අර අපේ logic එක, rationality එක, තර්ක කිරීමේ හැකියාව, අලුතෙන් abstract thinking එක, වියුක්ත චින්තනය වගේ ඇති වෙන මූල බීජ ඇති වෙන්න පුළුවන් එතන. ඒක අපි එතන කරේ නෑ. ඒක ටෙක්නොලොජි ඒ වලටත් අපි සාපේක්ෂව අපි අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා එක පැත්තකින් අර ඉනෝවේෂන්ස් නෑ කියලා කිව්වහට අර හේතුඵල සම්බන්ධය අනුව අපි ඉනෝවේෂන්ස් නැත්තේ ඇයි කියලා හිතුවොත් මෙන්න මේවා තමයි හේතුව. එකක් තමයි STEM education එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිත් එක රිසර්ච්. අයි අපේ රිසර්ච් and development අඩු. Johanna, are you there? Johanna, what is the reason that in Sri Lanka we have less R&D? What do you think? Are you satisfied with the research and development situation in Sri Lanka, Joanna? Ma'am? No. You don't satisfied. So what do you think? What are the reasons for that? reasons ගන්නකොට වෙලා තියෙන්නේ අයි අපේ රටේ තමයි GDP එකෙන් සාපේක්ෂව මම හිතන්නේ comparatively ගොඩක් රටවල් වලින් research and development වලට අඩුවෙම වියදම් කරා. අපේ 0.03 GDP එකෙන් R&D වලට. ලෝකයේ average එක 4%. 4%. අපේ 1% වත් නැහැ. 4%. ඒතර 4% අර මොකද R&D තමයි ලෝකෙ ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක තුලින් තමයි යන්නේ. නමුත් අපේ R&D නැති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? ඒකට තියෙන එන්කරේජ්මන්ට් එක සහ ඒකේ ෆයිනල් ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එක කරාට පස්සේ එන අවුට් රිසල්ට් එකට එන මේ අර හරි පිළිගැනීමක් නැහැ සර්. පිළිගැනීමකුත් නැහැ. ඔව් පිළිගැනීමකුත් නැති වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක R&D වලට අයමල් ඇයි අඩුවෙන් වියදම් කරන්නේ අපි? ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන අපේ මම ළඟදී කරා අවුරුදු 3-4කට කලින් මම රිසර්ච් එකක් කරා. අපේ රිසර්ච් ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවා 15ක් ආසයක්. rubber research, tea research, එතකොට paddy research ඔක්කොම ඊට පස්සේ අර agrarian research, එතකොට genetic research ඔක්කොම ගත්තාම රටේ තියෙනවා රජයේ යටතේ පාලනය වෙන research organization 15ක් විතර. හැබැයි කිසිම දෙයකින් හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටැග් වලින් ගිහිල්ලා කතා කරා මම ගිහිල්ලා කතා කරා.
ඒ තැන් වලට කියලා කතා කරාම ඒවා ප්‍රතිපාදනය. එතකොට ආයේ මම කියන්නේ අපේ රීසන් එකක් තමයි අපේ එකම එකක් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි අර ඕනේ නැති ඒවලට වියදම් කරනවා. මම අර අපි ෆිස්කල් පොලිසි එක කතා කරනකොට අපි කතා කරේ රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ගොඩක් තියෙනවා. අර ඒක තමයි ඔක්කොම අපේ රටේ. ඒ වගේ කියලා අපිට ඕන එකට මුදල් නැහැ. So that is a problem. So in any country, if you really want to develop the economy in long run, one of the very important sector that the country should focus is R&D, research and development. But the thing is, as Ayoma said, research and development, you cannot, it's not a quick fix. Today you invest and tomorrow you cannot get the benefit. The benefit could be long run. Sometimes there could be a lot of sunk cost involved. But having said that, you should not neglect it because research and development would spur the innovation. ඒකත් එක්ක මේ STEM education එක ආවම තමයි innovation එක අපිට එන්නේ. අන්න එතරම් අපිට පොඩි ගැටලුවක්, පොඩි නෙවෙයි ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකයි innovation එක තියෙන්නේ. හරි අවසානික location ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද ඔයගලන්ට කියන්නේ? In the geographical map, Sri Lanka in a strategic location. So we have high competitive advantage in world map. So we are in the closer to ship routes to connecting, if my memory is correct, Europe and other side. I can't remember. Okay, that is a very very good point. That අපිට අර දෙකෙන්ම competitive advantage එක නැති වුණාට අපිට මෙන්න මේ අන්තිම එකෙන් අපිට competitive advantage එක දෙනවා. අපි අන්න ඒ competitive advantage එක හරියට පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි තාම question mark එක. මොකද අපි දැන් ඉන්දියාව මෙහෙම තියෙනවා, මෙතන ලංකාව, එතකොට මෙහෙන් අප්‍රිකාව, මෙහෙන් අග්නිවිගාසියාව, මෙහෙන් චීනය, මෙහෙන් යුරෝප්, මෙහෙන් මිඩල් ඊස්ට්, මෙහෙන් යුරෝපය. හරි, එතකොට මේක අප්‍රිකා, මිඩල් ඊස්ට්, යුරෝප්, මෙතන ඊස්ට් ඒෂියා, ඉන්දියා, චයිනා and මෙතන ඕස්ට්‍රේලියාව. මේ ජියෝග්‍රැෆි එක ගත්තහම අංකනේ ලංකාව තරම් මේ හැම පැත්තකටම හැම ඒරියා එකකටම සෙන්ටර් වෙච්ච වෙන රටක් නැහැ. දැන් සිංගප්පූරු ගත්තත් තියෙන මෙහි ඊස්ට් ඒෂියාව. ඒත් අපි මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එහෙම නැත්නම් ලොකේෂන් and distribution කියන්නේ එක විදිහට යන concepts දෙකක්. ඒකයි මයිකල් පෝටර් කිව්වේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි අන්න ඒ ලොකේෂන් එක අපි හරියට පාවිච්චි කළා. එතකොට මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. So I will ask you another very important question. If Sri Lanka wants to capitalize its location, what we should do? If you are the president, or no, normally I call this as a wonder question, right? So if you are the president or if you are the head of state, what are your suggestions to Sri Lanka? How you want to develop Sri Lanka? And I would like to ask this question from who? Dinesh Roshan. Dinesh මොනවද කරන්න හිතන්නේ? අපි ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක්ගෙන් අහමුකෝ මේක. I would like a little bit of a discussion generate on that. Dinesh? Dinesh, are you there? Yes, sir. So what do you do? While Dinesh is thinking, shall we go to Pavitra? Pavitra, are you there? Pavitra, Kasturi, or Patum? Patum, Patum, what do you think? මොනවද Patum කරන්න පුළුවන්? සර් දැනටමත් අපිට පෝට්ස් දෙකක් තියෙනවානේ. හම්බන්තොට තියෙනවා, කොළඹත් තියෙනවා. Okay. ඉතින් මේකට වැඩිපුර නවුගෙන්න කරන එකනේ අපි කරන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඒගොල්ලෝ ආපහු හැරිලා යන්න අවශ්‍ය නොවන හැමදේම කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඉන්ධන සපයනවා නම් 100% මේගොල්ලන්ට ඇෂුවර් කරන්න ඕන අපි ළඟ ඕන වෙලාවක ඉන්ධන තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකදී හරි මොකක් හරි ඒ වගේ ටෙක්නිකල්
අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඒවටත් අපේ උපරිම සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් කියන එක ඇෂුව කරන්න ඕන. ඊට අමතරව අපේ ආරක්ෂක තත්ත්වෙත් එයාලට 100%ම ඕකේ කරලා දෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒක කරොත් ගොඩක් ඒවා අපිට අපේ පැත්තට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Okay. හරි. එතන එහෙම ඒක කියන්නේ අපි ports අපි use කරන එක. Anybody else you want to comment? Ayamal, what do you think? දැන් මේ location එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපේ benefit එකට? අන්න ඒකයි මම අහන්නේ. Ayamal? මේන්ලි සර් ඔය දැන් අර මේ ඊට මීට කලින් කියපු එක මේ අපේ ඔය වෙළඳාම ට්‍රේඩ් සයිඩ් එකේ ගත්තමත් ඒකනේ සර් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ මේන්ලි ගත්තොත් ඒ සෙක්ටර් එක ඊළඟට ඉතින් සර් අපිට තියෙන්නේ මේ ඔය අපේ ලොකේෂන් එකේ තියෙන මේ අපේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක තියෙන ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි සර් ආයි ඩෙවලොප් කරනවා නම් ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් ටුවරිසම් මම ඉන්න ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි ඒක තව චුට්ටකින් කතා කරමු. නමුත් මෙන්න මෙතන තමයි අපේ anybody else before I mention anybody else want to comment? Re-export ප්‍රතිවලදාම අපි ඉස්සෙල්ලා දිනේෂ් එක අහලා ඊට පස්සේ බුද්ධිකට එමු. දිනේෂ් මොකක්ද කිව්වේ? re-export okay, that's a good point. I mean, what do you mean by re-export, Dinesh? Re-export කියන එක මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? අපි දැන් සෙන්ටර් එකක වගේ ඉන්නේ. එතකොට අපිට එක එක පැති වලින් ගෙනල්ලා ආය අනිත් පැත්තට මේ වැලිඩේෂන් එක කරලා හරි නැතුව හරි ආය යවන්න පුළුවන් මේ එකක් තියෙනවා. Very good. That's a very good point. මම ඒකට එන්න ඕනේ. ඒකට I will come. බුද්ධිකටත් මොකක් හරි point එකක් තිබුණා මිස්ටර් බුද්ධික. ප්‍රතිවලදාම කිව්වේ මම ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක අර පහුවිදස් වල කරපු ඒවා කරන්නේ නැතුව මේ අපි එන්ෂුවර් කරලා කරන්න ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. අර ගම්බිරිස් ගෙනල්ලා මෙහි වියට්නාමෙන් ගෙනල්ලා මෙහි අත් එක්ක කලවම් කරලා ඒ වගේ නොකර එන්ෂුවර් කරලා කරන්න කියන තමයි යෝජනා කරන්නේ. ඔයාලා තව වියට්නාමෙන් ගෙනල්ලා සිලෝන් පෙපර් කියලා දාන්නේ නැතුව. ඔව් සර්. ඒ වගේ බිස්නස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිය හරියටම හරි, right? Unfortunately you guys are not advising the president, so that is my problem, right? So මෙන්න මෙතන තමයි ලොකම ප්‍රශ්න. ලොකම අපිට අවස්ථාව තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ පහුගිය අවුරුදු දශක 7 තිස්සේම අතරම හරි කනගාටුයි කියන්න. දශක 7 තිස්සේ දැන් මම මේක කියන්න උත්සාහ කරා ගොඩක් වෙලාවට, නමුත් ගොඩක් වෙලාවට political funds වලදී වෙලා තියෙන as I told economy good economy, they don't think good economics is good politics, good politics is good economics. මේකයි තියෙන තත්ත්වය. අපි මම හිතන්නේ after the independence I think we have not really have seen what is our competitive advantage, competitive position. We tried different unwanted things. This is my personal view. Sometimes you might disagree with me. If you disagree with me, please tell me, right? I have no doubt that you can agree to disagree. I mean, we can agree to disagree. What we have done was we try on during one particular period of time, we tried to go for a Swadeshiya Arthikaya or something like that, you know, some you know, closed economic system where you series what is that? Sierra series that sort of a thing, and we try to be self-sufficient. I think that is again a very elusive, short-sighted policy theme, right? මේ ලෝකේ කිසිම රටක් self-sufficient නෑ 100%, right? So the series of මොකද්ද මම කියන අපේ Sierra series අපේ ප්‍රතිපත්තියෙන් අපි මං හිතන්නේ සෑහෙන පස්සට ගියා. Sierra series අපේ කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. What you have to understand, what is your bloody competitive advantage, right? So you cannot manufacture, I mean, if every day ඔයගොල්ලන්ගේ අපිට පුළුවන් හැම එකකටම self sufficient වෙන්න ගෙදර කෑම ටික හදාගෙන ලුණු ටිකයි මිරිස් ටික දොර පහට එක කරන්න බෑ. It is not practically possible, right? So that's the world has moved out from this concept of 100% self sufficiency. Of course there are some things you have to be self-sufficient, particularly the energy to a certain extent, foods, and to a greater extent with drugs and weapons, right? So those 4 things, right? Energy තමයි වැදගත්. අපි ඒවා අපි කරේ නැහැ. Energy, food, drugs and weapons.
මම මේ weapons කියන එක කියන්නේ මේක geopolitics වල ඉතාම වැදගත් එකක්. දැන් මේවා සාකච්ඡා වෙනවා භූදේශපාලන. මේ වලින් self sufficient වෙනවා කෙසේ වෙතත් සාපේක්ෂ වශයෙන් sufficient වීම අත්‍යවශ්‍යයි ඕන රටක සුරක්ෂිත භාවයට. හැබැයි ඒ අරින්න මේ ලෝකයේ කිසිම වෙලාවක මේ සර්වතෝ භද්‍ර නැහැ අපි කවුරුත්. අපි කවුරුත් නැහැ සර්වතෝ භද්‍ර. That means we cannot fulfill everything or we cannot manufacture everything that we need. So that is, I think, one of the great policy mistake we have done throughout the period. ඒ වගේ ඊළඟට තව policy mistake එකක් කරා අපේ දැනුත් ඒක කරා මේ කෘෂි කර්මයෙන් අපේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. මේකත් completely මිත්‍යාවක්. It is completely a myth. මොකද අපේ රටක් වගේ රටකට කෘෂි කර්මයෙන් ඉස්සරහට එහෙමුන්නේ නැහැ. මේක මම කියන්න ලස්සන කතාවක් තව චුට්ටකින්. ඒක කෘෂි කර්මයෙන් ස්වයං පෝෂිත වෙන්න බෑ අපිට. ඒක. The reason is this. Sri Lanka is a very small country. If you know, it's very elementary economics. Elementary economics දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. There's something called මොකද ඒක කියන්නේ මේ economies of scale. Mr. බුද්ධික මොකද economies of scale කියන්නේ? අහලා තියෙනවද? අයමාල්? No idea. Economies of scale කියන එක අහලා තියෙනවද පුතා? නෑ සර් නෑ. ගොඩාක් නිෂ්පාදනය කරද්දී ඒකක පිරිවැය අඩු වෙනවා. අන්න හරි economies of scale කියන්නේ අපි ගොඩාක් units ගොඩාක් හදනකොට එකක පිරිවැය අඩුයි. එකක cost එක අඩුයි. right? අපි කියමු එක factory එක මේ garment units දෙකක් හදනකොට අර direct cost එක දෙකෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි ඒ garment එකේ ඒ factory එකේ ඒවා 1000ක් හදනවා නම් unit cost එක කියන්නේ fixed cost එක 1000ෙන් බෙදෙනවා. ඒතකොට එකක unit price එක අඩුයි. ඉතින් economies of scale කියලා කියන්නේ ඊටාම සරල ආර්ථික සිද්ධාන්තයක්. වැඩි මනක් හදන්න if you manufacture, sometimes I'm taking I'm using Sinhala words. So Mr. Sivamaran, if you Sivaraman, right? Sivaraman, if you cannot understand, please let me know, right? And even this is called Siva Priya, right? So please let me know if you cannot understand. But I will use both languages. I know that you are not very good in Sinhala, of course, obviously, right? So and this is a dual language thing. But what I wanted to tell is that Sri Lanka is a very small country. So a small country like that, it's very difficult to achieve economies of scale. So if you cannot achieve economies of scale, you cannot manufacture rice or agricultural product at a cheaper price to be self-sufficient. So that is one of the other mistakes. හැබැයි මම ඒකේ කියන්නේ rice හදන්න එපා, හාල් වගා කරන්න එපා, ගොවිතැන් කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ ගොවිතැනේ මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව we cannot be self sufficient because අපේ රටේ agriculture එක දැන් ceiling එකේ තියෙන. මීට වඩා යන්න බෑ. because අපේ ඉඩම් ප්‍රමාණය පොඩි, ඉඩම් ටික ඊළඟ පරම්පරාවල ළමයි අතර බෙදලා යනවා. ඒතකොට ඉස්සර තිබා වගේ ලොකු කුඹුරු නෑ. ඒතකොට පොඩි කුඹුරු වල කරන ටෙක්නොලොජි එක අපි ළඟ නෑ. දැන් ජපානයේ නම් තියෙන purchase එකේ කුඹුරුක් තියෙනවා. purchase එකේ කුඹුරු වල දැන් ලංකාවේ වගේ 16 ගුණයක් හම්බ වෙන ඒගොල්ලෝ yield එක. Not because of anything, because of the proper genetic engineering. Hari breeds දාලා ඊට පස්සේ ඒවට හොඳ fertilizer දාලා use nanotechnology for the fertilizers and then use their unit and මේ වගේ කරන තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා 16 ගුණයක් ගන්න. කියන්නේ අපේ කුඹුරකට වඩා 16 ගුණයක් එකම size තියෙන කුඹුරකින් ජපානයේ සාමාන්‍ය කරන ඒක miracle එකක් නෙමෙයි technology එක. science එකක්. So believe in science. ඒ science එකත් එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොකද කරේ මං කිව්වේ? ඒතර එකක් තමයි වුණා අපි මේ කෘෂි කර්මයෙන් ස්වයං පෝෂිත වෙනවා කියන බොරුව. එක පැත්තකින් සියරට දේ සිරිසපදේ කියලා කියන බොරුව. ඒ වගේ අපි ওই වගේ ඊළඟට සමහර ලාවට මේ දැන් නැති බැරි අය මේවා කරනවා කියලා ඇති හැකි අය කරනවා කියලා ප්‍රේමදාස ගායකතුමාලා මොකද කරන්නේ සමෘද්ධිය සහ සමෘද්ධිය පස්සේ චන්ද්‍රිකා එක දුන්නා. ප්‍රේමය කළා ඒ වගේ මේ subsistence oriented ඒ වගේ අපි මේ අවුරුදු 70ක කාලෙක අපි යුද්ධයට drag වුණා වගේම I think we did not have proper vision, scientifically empirically proven vision to develop the country. එහෙම vision එකක් තිබුණා නම් දැන් ඉන්න leadersටවත් එහෙම දැනුමක් ප්‍රඥාවක් පහළ වුණොත් කරන්න තියෙන ලොකුම දේ තමයි මෙන්න මේ competitive advantage එක ගන්නයි. මම හිතන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ කිව්වා. මෙතන very important point that we have to understand. 90% of international trade is based on sea, navigation, maritime trade. 10% තමයි air cargo, 10% 8%, ඉතුරු 2% තමයි පාරෙන් යන්නේ. 90% එහෙම නැත්නම් අපි 90 පොඩ ඩිස්කවුන්ට් කරලා 80% කියලා කියමු. 80% ම ලෝකේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සිද්ධ වෙන්නේ මුහුද හරහා.
මුහුද හරහා. ඒතර ලංකාවේ එහෙමනම් ඔය FDIs හරි මොන හරි දාලා අපි ඉස්සෙල්ලම දියුණු කරන්න ඕනේ. දේවල් තමයි අපේ වරාය වල. අපි FDI ගන්නවා අරකටයි මේකටයි ඕන එකටයි එපා එකටයි හැම එකටම ගන්නවා. tourism industry FDI අතර කමක් නැහැ. ඒක අපි ඒ විරාමේ පස්සේ පොඩක් කතා කරමු tourism ගැන. නමුත් අපි රටක් විදියට අපි ගොඩක් අපි FDIs ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ. අපි private public partnerships හදනවා නම් හදන්න ඕනේ. අපි රට ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ports වල. ලංකාවේ ports තියෙනවා හතරක් පහක් වෙනවා. එකක් මෙහි ජෆ්නා, මෙතන අම්බන්තොට, කොළඹ, ඔළුවිල්, ඊට පස්සේ ත්‍රිකොමලි, ඊට පස්සේ පොඩ්ඩියේ port එකක් තියෙනවා. මෙතන ලංකාව මම කියන්නේ port island එකක්. එහෙම නැත්නම් වරාය දූපතක් කරන්න පුළුවන්. මේ වරාය දූපත කරලා මේ ලෝකේ හතර වටින්ම එන ships මේකට ඇවිල්ලා මේ වලින් exchange වෙන business එකක් අපි හදුවා නම් අන්න එහෙම business model එකකට රට අරන් ගියා නම් පහුගිය දශක ගාණක් තුලදී sorry අපිට සෑහෙන තැනකට අපිට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අපි මේ ඔළුවිල් එකයි මේකයි අහක් කරමු. මන්නාරම එකයි අම්බන්තොට කොළඹ තිරුකොණාමලය යාපනය ඔය ටික ගත්තත් අපිට ඔය ටික මේවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර කිව්වා වගේ අපි ඊළඟට අපි ජාත්‍යයක් වශයෙන් අපි ගොඩක් මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියෙන එකක් තමයි මේ ට්‍රේඩ් කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් කියන එක. අපි එක්කෙනෙක් කිව්වා ට්‍රේඩ් කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරන එකම නෙමෙයි. එක්ස්පෝර්ට් කරනවා කියන්නේ අපි යමක් හදලා ඒක පිටරට යවනවා. That's okay. නමුත් you said some of the colleagues in the class very well said re-export. අපි ඒකට කියනවා trade වලදී interport service කියලා. Interport service කියන්නේ now let's say අපි හිතමු Middle East වලට ඕනේ අපි හිතමු පී හරි මොනවා හරි මෙට්‍රික් ටන් 5000ක් ඔය රටකට හොරටවල් කියන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ මේ පී ඔක්කොම යවන්න බෑ අපිට. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් එක තමයි අපිට තියෙන ඊස්ට් ඒෂියා හෝ කෙන්යා ඒ කොහෙන් හරි ගෙනල්ලා අපි මේක මැදිහත් වෙලා මේක යවන්න. හැබැයි ඒකදී අයවල් හරි කවුරු හරි කිව්වා අර ඒවා සිලෝන් පී කියලා අපි යවන්න හොඳ නෑ. අපි ඒක හරියට ක්වොලිටි ග්‍රේඩ් කරලා හරියට පැකේජින් කරලා හරියට ලේබලින් කරලා ඒ විදිහට කළා so we have to send so and then of course we can then say okay so Ceylon tea is the grade premium tea and that is that quality. So and premium tea is expensive. So if that expensive tea cannot be afforded by anybody else, you can go for a second grade tea and then that is also you can purchase from Sri Lanka. So that is how we have to do it. ඒකට අපි කියනවා import කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ මොනවාද අර කවගේ බංකරින් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Providing storage facilities in the harbors. Priyanta, what do you mean by that? Providing storing facilities in harbors. Oh, bunker ඒක එකක් warehousing but bunkering කියලා කියන්නේ just fueling. මේ හතර වටෙන්ම මේ එන මේ ships වලට අපිට පුළුවන් fuel කරන job එක බාර ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒවා ඒ ships ship එකක් ආවා කියන්නේ ඒක fuel කරලා විතරක් ඒ ship service කරනවා. ඒ ships වල paludu හදන. ඒ ships වල අදාළ අනිකුත් උපාංග හදන. අන්න එතකොට අපි එක පැත්තකින් අපි අනිත් පැත්තෙන් අපි ports develop කරනවා වගේම shipping lines shipping අපේ ලෝකේ බලන්න කී shipping companies කීයක් ලංකාවේ FIs තියෙනවද කියලා එකක්වත් නැහැ. The ලෝකේ there are a number of big shipping lines like Hansen, KI Maersk line එක, P&O line එක. ඒ වල officers ලංකාවේ තියෙනවා. But then we do not really capture that. And capture කියලා කියන්නේ just අපි කරන්නේ මොකද ලංකාවට ship එකක් ආවේ ship එකෙන් බඩු ටික බානවා. ඒක තියෙන බඩු ටික ඒකට දානවා යවනවා එච්චරයි. But there are දැන් අපි කියන vehicle ඔයගොල්ලෝ දන්නවද vehicle service station එකකදී ඊට වඩා වැඩි දෙයක් වෙනවා. ඒ vehicle service station එකක concept එක why we cannot do for country for the ship servicing. It's servicing, it's warehousing, it's providing other parts, it's some expert service and all of that. දැන් මේ වගේ දේවල් අපි කරන්න ඕනේ.
අපි හමුදාවක් වශයෙන් අපි දියුණු කරන්න ඕනේ මොන හමුදාවද රටේ? නාවික හමුදාව. මේක තේරුම් කරන්න ගොඩාක් වෙලා යනවා politicians අර. So අපිට ගුවන් හමුදාවක පාබල හමුදාව okay yes we need for any threats or anything, but if you really see the countries who are very strong, the very strongest, I mean especially countries like not Ireland, but if any country has even a small stripe of sea, very important the forces that any country should develop is your navy. And then your navy can be the navy avant-garde කරන්න හැදුවේ කරන ඉතර ප්‍රශ්නිකුත් උනේ එකයි. So they wanted to provide the security service for all the ships and all other going around this and Sri Lanka playing in a central region. අපිට security service එක කරන්න පුළුවන්. ඕකත් එක්ක තියෙන තව medical service එකක් කරන්න පුළුවන්. ඕකත් එක්ක ඔය ships escort කරන්න පුළුවන් අපිට. Right? එතකොට අපි force එකක් විදිහට forces එක නැත්නම් අපි army එකක් විදිහට අපි develop කරනවා develop කරගත යුතුව තිබුණේ තියන්නේ නාවික හමුදාව. ඊට අමතරව so there are other lot of industries with associate with sea. දැන් අපි කියනවා seaweed වගේ. Seaweed, do you know anything? Have you heard about seaweed? අහලා තියෙනවද කවුරු හරි? මොනවද seaweed කියන්නේ කියලා? Seaweeds. WWED. Seaweed, weeds. Weed කියන්නේ ගංජා කියන එක නෙමෙයි seaweeds. That is like the Japanese use for soups like exactly. Things. Japanese cuisines වල Japanese විතරක් නෙමෙයි Japanese ප්‍රධානයි. නමුත් all the Thailand or East Asian cuisines වල වැදගත් එක තමයි අර මුහුදු පැලෑටි මුහුදු ගස්. ඒ algae හරි මම දන්නේ මොකක්ද කියලා අර ඒවල ඒගොල්ලෝ කෑම ඔතලා ඒව කනවා. ඒ විදිහට ඉතින් sea cucumber කියලා එකක් තියෙනවා ඒව කනවා. ඒ වගේ දෙයක්. ඒතකොට ඕකත් එක්කම අපිට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට මොකද අපිට මේ මුහුද ආශ්‍රිතව තමයි අපි අපේ රට සංවර්ධනය කරගන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඉතින් එතකොට මම කියන්න ඕන උනේ අපි මේ competitive advantage නෑ කියලා ඉතලා හරියන්නේ නෑ. Competitive advantage එක දෙවියෝ දීලා තියෙනවා. We have the competitive advantage, but unfortunately we were very lame on understanding and identifying the competitive advantage that we already have. And then develop that. So we have been doing all unwanted policy decisions, policies, ඒවා මේවා කරා මිසක රටේ ඕන තැනතර කිව්වාගේ බෙහෙත් දුන්නේ නැහැ ඕන තැනට. ඒකයි මේ අවුරුදු 70 තුලදී අපේ රටට වෙලා තියෙන දේ තමයි ඒක. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් politiciansලා අර හිතුවේ quick wins එහෙම නැත්නම් පොඩි තාමත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එහෙමනේ. චුට්ටේ 5000 දුන්නාම දැන් මේවා තයිර ඊට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැඩි තව 5000ක් වැඩි කරාම එහෙම අන්න ඒ වගේ කරනවා ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කරලා ඉන්න අයට කතිර ගහන ජනතාවක් ඉන්න තාක්කල් if the population is willing to vote them they will not stop that. So from where actually this has to be rectified? Nirmal, from where this has to be rectified? From the people. Don't wait politicians to do things from the people. අපි මහ ජනතාව විදිහට අපිම තමයි මේක මේ වගේ. ඉතින් ඒතකොට මම කියාගෙන ආවේ අපේ FTI discussion එක චුට්ටක් දිගට ගියාට ඒක ඉතාම වැදගත් discussion එකක්. මේක තුලදී අපි competitive advantage එක මේව කරගෙන ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ trade කියන එක trade කියන්නේ not only export අර වගේ importing එතකොට transshipment ඔයගොල්ලෝ බලන්න international trade ගියාම ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා මේව කරන්න. Actually I am a trade economist. So I work for WTO and I know these are WTO and we've been always telling the government on those things, but government is so busy of giving Samurdi and Pandaha and all other stuff, but not focused on these things. So that is unfortunately a very pathetic situation. So before we take a short break, anybody would like to comment? Hatum Masiri? You would like to comment anything? සර් ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ කියන්නේ අපේ ඔය හාබර් ඩෙවලොප් කරන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර් හොයාගන්න ලංකාව මේ ලංකා ගවර්න්මන්ට් එක කැමති නැද්ද නැත්නම් සර් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාත් එන්නේ නැද්ද දැන් ඇට්ලිස්ට් එහෙම යෝජනා හරියනවා ඇතිනේ සර් එහෙම බැලුවොත් ඉතින් මෙහෙමනේ පුතා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දැන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඒක අරගෙන ඒකේ දැන් ඒ අයිති කරගන්නනේ එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ එකපාරට නෙමෙයි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක පොත ස්ට්‍රැටජි එකක් හදන්න තිබුණා ඕනේ රට. අපි FDIs ගන්න ඕනේ අපේ ports develop කරන්න. අපි FDIs ගන්න ඕනේ අපේ
අපේ මොනවද ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ මොනවද warehousing එක ඩෙවලොප් කරන්න. එතකොට නිකන් FDIs නෙමෙයි. අපි එතකොට ගන්න ඕනේ කවුද shipping companies අපි ගන්න ඕනේ. ඒ ඔය හැම shipping company එකම office එකක් ලංකාවේ හොඳ full operational office එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය DHL වගේ courier companies වල operation office තියෙන්න ඕනේ. එතකොට UPS United Parcel Services ඇමරිකාවේ ඒවල තියෙනවා. අපි අර ඒ වගේ FDIs කිව්වහම නිකන් FDIs නෙවෙයි අපි targeted FDIs කරන්න ඕනේ. අපි අපිට අවශ්‍ය FDIs ටිකයි ගන්න ඕනේ අපි. ඒවල මම කියපේ ගායමා. ඒ කියන්නේ ඒක නොකර ඒ වගේ දෙයකට ගවර්න්මන්ට් එක මේ try කරන්නේත් නැහැ. අතරම ඉස්සර ඉඳලාම කරලා නැතුව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. try කරන්නේ අර මෙලෝ හසරක් නේද? අර අපේ කියන්නේ භාෂාවේ ලොෙක් නැහැ කියලා ලොෙක් නැතුව FDI අරන් වැඩක් නැහැ. ඒක ඕන දෙයට ගන්න ඕනේ FDIs. අනිත් එක මේක දැන් මේ හෙට ගන්න බෑ. It should be a long term process. ඒකයි. Anybody would like to comment further? සර් ලොකේෂන් කියලා තියෙන එකට සර් දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන ලෝකේ හොඳම තියෙන මිනිරන් කියලා මිනිරන් පියුරිටි එක ගතින් වැඩිම එතකොට ඒකට කැටගරයිස් වෙනවද සර් නැත්නම් ඔය දැන් එකනදී ඔය මිනිරන් කියන්නේ ලංකාවේ මිනිරන් තමයි one of the best මිනිරන්. හැබැයි දැන් මිනිරන් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මිනිරන් වල වැලි වැඩිෂන් එක හරි අඩුයි. අර මිනිරන් කියන්නේ ග්‍රැෆයිට් වලින් ග්‍රැෆීන් කියන එක හැදුවාම 600% profit margin එක ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් ඒක කරනවා ටිකක්. ඒතකොට අපි මෙච්චර කල් කරේ බෝගල පතල ඉඳලා තියාගෙන නිකාම් මිනිරන් යවුව මිසක අපි යන්නේ වැලි වැඩිෂන් එක කරේ. ඒ වැලි වැඩිෂන් එක කරන්නේ ටෙක්නොලොජි එක ඕනේ, STEM එක ඕනේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ අපි. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? කුරුඳු වලටත් ඒකයි තියෙන්නේ. දැන් you know කුරුඳු and tea ඔය දෙකම the tea we send or we export. So that's what I told to export development minister also, but minister doesn't know anything on that. Now tea actually we are sending or we are exporting this as a beverage. දැන් යවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ tea වල තියෙනවා ලොකු ආයුර්වේදික් ෆාමසිටිකල් වැලියු එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කොස්මෙටික් වැලියු එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තාම සමහර ලාට ඔය ගිහාම පිටරටක ගිහාම ලංකාවේ තියෙනවා මම හිතන්නේ ඔය ස්පා සිලෝන් වල වගේ නැත්නම් පිටරට බොඩි ෂොප්ස් ගියාම ටී වලින් හදපු අපේ ගෑනු ළමයි දන්නවා ඇති ස්ක්‍රබ් තියෙනවා අර අපේ ෆේෂල් තියෙනවා මේවා තියෙනවා මම දන්නේ මොනවද කියලා 60-මාරක් ಜಾති තියෙනවා ටී ලීෆ් වලින් හදපු and apparently it seems good. I have not used, to be honest, so some of you might have used Pona කියයි අරක කියයි. So there are huge cosmetic value and apparently, and you know, like green tea and all other, you have a huge pharmaceutical or I would say food supplement value, right? Where green tea is considered as antioxidant, rich in antioxidant. It is cure for your obesity or something like that. And even for some diseases like viral fevers and all other, but drinking tea without sugar, it's very important. Plain tea. And then other one is again chamara. It's cinnamon. අපි තාමත් cinnamon වලත් කරන්නේ කුරුඳු වලත් කරන්නේ 80ක් විතර කුරුඳු යවන බේල් කුරුඳු විදියට අර කුරුඳු පොතු යවන්නේ. ඒ කුරුඳුත් ඒ වගේම it has a huge cosmetic කුරුඳු වලත් හරියට cosmetic value එකක් තියෙනවා. cinnamon දැන් ලංකාවේ තියෙන cinnamon soap කියයි අරක කියයි මේක කියයි. And then cinnamon also has a huge pharmaceutical value. මොකද ඒකත් ඔය cholesterol ඒ වගේ වලට හොඳ බෙහෙතක් කියලා කියනවා. ඉතින් අපි දැන් හරිනම් කරන්න ඕනේ අන්න ඒ වලට රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරලා සිනමන් වල වැලි වැඩිෂන් එක එන්කරේජ් කරන්න ඕනේ රටේ. ඒ වැලි වැඩිෂන් එක තමයි FDIs එන්කරේජ් කරන්න ඕනේ. ඕකේ සිනමන් වලින් සිනමන් සෙන්ට් හදන්නේ කොහොමද? සිනමන් වලින් some capsule එක හදන්නේ කොහොමද that you come back to cholesterol. ඒතකොට ටී වලින් තව ටී එසන්ස් එක හදලා තව මොන හරි හදන්න. අපි ඒවට ඉන්වෙස්ට් කරලා අර හයි මාර්ජින් ගන්නේ නැතුව අපි කරන්නේ ඒ වගේම තමයි මිනරල් දෙක. ඊතරදී තරකුවාගේ දැන් මේක කරලා අතරේ අපි දැනට එක්ස්පෝර්ට් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වැලි වැඩි ඇඩ් කරන්න if we can spend more money and invest more money, that's also a very good proposition, Chama. You got my point? Yes sir, thank you. Anyone else? This Kumuduni Abegunawardhan, anything you want to tell? You are very silent. Yes sir, now this port city, this is now FDIs. How can you relate this FDIs to port city? Okay, that's a good question.
port city is actually a different animal. So port city කියලා කියන්නේ, now if Sri Lanka is like this, ලංකාව මෙහෙම තියෙනවා නම් මේකෙන් නිකන් එක කෑල්ලක් මෙහෙම එකක්. Small component. So this has its advantages and disadvantages also. So now if any FDI comes to Sri Lanka, you have to abide by the Sri Lankan law. So Lankawe law එකේ හැටියට තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට there are some industries you might not be able to do FDIs. අපි හිතමු gambling, එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ මොන හරි එහෙම වගේ. හැබැයි port city එකට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, because port city is considered as not, it's actually part of Sri Lanka and not a part of Sri Lanka. එතකොට ඒක නිකන් හරියට අර නිකන් ලංකාවේ හැපෙත නමක් නවත්තලා තියෙනවා. මේකෙන් FDIs ඇවිල්ලා මේක වෙනම ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකට ආවත් හොඳේ තියෙන්නේ දැන් නවක් ලංකාවේ හැපෙත නමක් නවත්තලා තිබුණොත් the good thing is that the people who are working the ships is Sri Lankan. So if these people are getting good money, if they are getting rich, it would be good. But port cities, it's a different, it's a very, the port city එකක් හැදුවෙම ඔතන it to make it much more investor friendly than Sri Lanka. So සමහර තියෙන laws, regulations ඒවා අපිට මේවා කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන. හැබැයි port city එකත් hit කරන තරම් successful උනේ නැත්තේ ඇයි? I am not saying it is completely a failure, but it's not success as we thought. Why? Dinesh? The original laws and rules have been changed by next government. ඒකලත් වඩා port city එකේ චවිත Chinese involvement. අර ගොඩක් ඒතකොට චයිනා වලට බයස් කට්ටිය ඉන්වෙස්ට් කරනවා මිසක් ඒ කියන්නේ ඒක මොකද ඒකේ ඕනර්ෂිප් එක චයිනා තියෙන තාක්කල් American and American allies will invest in port city will be a question. අන්න ඒක තමයි එතන තියෙන issue එක. එතකොට ඇමරිකාව සහ ඇමරිකාවේ යුරෝපීය රටවල ඒගොල්ලෝ සහ ගොඩක් වෙලාවට මිඩල් ඊස්ට්. ඕගොල්ලෝනේ ගොඩක් වෙලාවට දෙන මිඩල් ඊස්ට්, ඇමරිකා and Europe. They are not willing to invest in port city where it's at least a 42% or 45% stake is with China, and that is not because of any problem with Sri Lanka, but it is geopolitics with those countries with China. So එතන තමයි එතන තියෙන issue එක. අපි port city එකෙන් investment බලාපොරොත්තු වුණාට බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රමාණයක්ම එන්නේ නැහැ. Right. අපි එහෙනම් මේ ටික දැනට මේව කළා. We will take a short break. අපි around 20 minutes or 25 minutes. අපි 4:05 තියෙද්දි මෙතනට එන්න. නැවත මේ අපි ඊළඟට කතා කරමු tourism industry එක. ඒක ගැන කතා කරලා අපි move වෙමු monetary policy එකට. Right? I think අපි fiscal policy එක කතා කරලා ඇති දැන් monetary policy එකට. මොකද ඊළඟ සතියේ නම් අපි SME ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ macro level එකේදී අපේ තියෙන issues. Right. And if you don't have any question, we can close the session for tea or coffee. All right. Thank you, John, for joining on time. So, අපි ඊළඟට කතා කරමු final මේවා එක මෙතන FDI discussion එකේදී the tourism industry, right? So ලංකාවේ tourism industry ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? What are your thoughts about tourism industry? Dinesh? Any comment? Nirmal? Currently, sir, the tourism industry is picking up. With the effect of COVID, it's gradually picking up. Okay. Are you satisfied with the performance of the tourism industry? අපේ ලංකාවේ tourism industry එක ගැන
මම satisfied මොන හරි තව improve වෙන්න තියනවාද මොනවාද එහෙම මොනවද improve වෙන්න තියන්නේ මොකක්ද ඒක ගැන අදහස සර් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේ නිකන් අපි අර මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි මච් එෆර්ට් එකක් දරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ නිකන් ඉන්නවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ටුවරිසම් ෆොරිනර් හොයාගෙන යනවා මිසක් අපි ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ වගේ තමයි මේ මට නම් ෆීල් වෙන්නේ. ඔව්. ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තහම අපේ අර මේක නිකන් සාමාන්‍ය by knowledge එකක් මේක ටිකක් පොඩ්ඩක් තියාගන්න මේ අපේ වැදගත්ම මේව එකක් තියෙනවා අපි ඒකට කියනවා the star of tourism කියලා මේක කළා මේක නවත්තන්න අපි monetary policy එකට එමු star of tourism කියලා කියන්නේ tourism වල මිනිස්සු එහෙම tourist attractive වෙන points 6ක් ගැන අපි කතා කරනවා පළවෙනි point එක තමයි beach sun and beach අපිට ඒක තියෙනවද? අයමාල්? ඔව් සර්. අපිට ඒක තියෙනවා. So we have that, right? The second attraction for tourism is wildlife. Do we have that? Yes. Or safari? We have that. Third attraction is the ecology. Do we have that? We have. Ecology. අපේ ඔය කියන ecology කියලා කියන්නේ පරිසරයනේ. Environmental, පරිසරය. Another one is archaeology. That we have. Another one is culture. Culture and cuisine. Do we have that? Yes. Another one is entertainment. Entertainment including shopping, casinos, and all of that. Ayurveda. All. Do we have that? Yes, but okay, compared to Bangkok and all other, maybe we are a little bit less, but overall we have that. So meaning in tourism, all the main factors that the tourists are concerned of coming to a country for different reasons, all the reasons at least we have. It's a God-given gift. But අපි මේක හරියට පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි කියන්නේ දැන් එතනදී විශේෂයෙන්ම what I want to do is tourism when if you want to develop tourism is not only the tour hotels right hotels විතරක්ම නෙමෙයි දැන් අපේ එතන point එක තියන්නේ මේ like whole the infrastructure around tourism now let's say for example even like you know the quality of guides අපේ guides ලාගේ එහෙම quality එකක් තියෙනවා අපි ඒගොල්ලෝ regulate කරලාද තියෙන්නේ even physical infrastructure අපි පැත්තකින්ද physical එකක් බලපානවා නමුත් අනිත් ඒකත් එක්කම අපි කියමු දැන් කොහරි යනවා නම් ඒකත් එක්ක තියෙන අනිකුත් facilities right අපි පාසිපුරා වගේ ගියාම සමහර වෙලාවට තියෙනවා නමුත් වෙලා තියෙන අනිත් අපිට හොඳ transparent proper ඒ වගේ facilities තියෙනවද to hire boats එහෙම නැත්නම් අර hire අර surfing board එක ඒ වගේ මොන හරි ඉතින් අන්න ඒ වගේ so this is actually a big thing so big infrastructure so one of the very important things and the good thing of tourism is other than to this that Sri Lanka that if you talk to 10 people at least 6-7 people could at least understand English right which sometimes as Sri Lanka we don't think is as a positive thing but I think that is also a huge positive thing ඉතින් ඒ නිසා I think ඒකත් එක්ක අපි බලනකොට අපි tourism sector එකත් අපි තාම හරියටම capitalize කරලා නැහැ very important point in tourism is like what is the daily spending of a tourist right so now normally recently the tourism development authority they have done a research and they have found out average daily spending in a tourist in Sri Lanka is approximately $63
per day per tourist average. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි attract, I mean make a if you really want to compare this with even like country like Maldives එකේ $207 per day. So what does it mean? සතු මොකද්ද මේකේ තේරුම? සතුම් අපේ cost එක වැඩි කියන එක නේද? අපේ රටේ ටුවරිස්ට් කෙනෙක් දවසකට ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ ඩොලර් 63යි සාමාන්‍ය වශයෙන් ඇවරේජ් විදියට. මේ මාලදිවයිනේ ඒක ඩොලර් 270යි. මේකේ මොකද්ද කියවෙන දේ? කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් වෙච්ච දෙයක් නෑ අතරම අපේ රටේ. මොකද්ද සතුම්? එයාගේ අතේ තියෙන ඩොලර්ස් වියදම් කරන්න එයා ඉන්ට්‍රස්ට් වෙච්ච දෙයක් නැහැ මෝල්ඩිව්ස් වලට වඩා. එක ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් ඒක හරි ඉන්ට්‍රස්ට් වෙච්ච දෙයක් නෑ සහ අනිත් එක අපි ඇට්‍රැක්ට් කරන්නේ හයි එන්ඩ් ටුවරිස්ට්ද ලෝ එන්ඩ් ටුවරිස්ට්ද? ලෝ එන්ඩ් එක. අපි අපේ ටාගට් මාකට් එක දැන් මේ වගේ මේ අපි දැන් මෙතන ලෝ එන්ඩ් අපි දැන් කියනවානේ අච්චර එනවා මෙච්චර එනවා කියලා. දැන් ඔය එන ටුවරිස්ට්ලා මේ චීනෙනු ඉන්දියාවෙනු එනවට වඩා ඇවිල්ලා මේ නිකන් රට නිකන් පිරුණා කියලා නිකන් අරක වගේ ලක්ෂයක් ආව දෙකක් ආව පහක් ආව නෙමෙයි හරියට වියදම් කරනවා. හොඳට සල්ලි තියෙන. හොඳට ස්පෙන්ඩින් පවර් එක වැඩි ස්පෙන්ඩින් පවර් එක තියෙන ටුවරිස්ට්ලා 50000ක් ආවත් ඇති. ඒක. භූතානයේකට භූතානයේ අනිවාර්යයෙන්ම ටුවරිස්ට් කෙනෙක් වෙනකොට මම හිතන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1000ක් හරි 2000ක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම මිනිමම් පෙන්නනවා ටුවරිස්ට්. ඒක. සහ අනිත් එක ටුවරිස්ට් වීසා වුණත් භූතානයට නිකන් දේශියෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක. හරීම කන්සර්න් ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ number, they are not considering of the number, they are considering the quality and they wanted to attract high end tourists if the tourists are coming. අපිටත් එතනදී so we also should have a national strategy to attract high end tourists, right? So please draw the tourism star. Right. So now we move into monetary policy. Fiscal policy is completed. Monetary policy අපි ඒක අද දක්වලා කළා. ඊට පස්සේ SME section එකට ඊළඟ සතියේ ඉඳලා එන්න. හරි මට කියන්න tell me, so please write the main topic is monetary policy. Tell me what are the objective of monetary policy? Monetary policy එකේ objectives මොනවද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? Interest rate. බුද්ධික? Interest rate. Interest rate එක part එකක් තමයි, but interest rate is not the objective of the monetary policy. I want objective of මොකක්ද monetary policy එකේ ප්‍රධාන අභිමතාර්ථය? Financial stability. Financial stability. Okay, financial stability ඊට වඩා වෙන විදියක් තියෙනවද අපිට ඒක කියන්න? Smooth. Okay. So monetary policy again, there are two objectives of monetary policy, 1 and 2. First one we call achieve the price stability. Achieve price stability is one goal of monetary policy. Achieving the price stability. දෙවැනි එකට අපි කියනවා achieving financial system stability.
Price stability and financial system stability. So these are the objective of the monetary policy. So එතකොට banking sector එක regulate වෙන ඒවා ඔක්කොම ඉන්නේ financial systems stability. All right, okay. So then we go to the price stability. What do you mean by price stability? Price stability කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by price stability? මිල අපි සිංහලෙන් මේකට කියන්නේ මිල ස්ථායීතාවය. මම පැනක් ගේන්න කියන්නේ මේකට පාවිච්චි කරනවා. මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ මොකක්ද? Controlling බුද්ධික controlling inflation. මිල ස්ථායීතාවය කියලා කියන්නේ the controlling inflation. Now can you please write down in your book the definition of inflation? මම ඒක ලියලා ඉවරලා මම පොඩ්ඩක් කියන්න. Take 2 minutes and write what do you mean by inflation? What is inflation? The definition of inflation. And I want Kumuduni, can you please tell what is the definition of inflation? Inflation means the I mean, the way that you understood it, I don't want much, too technical terminology, but how you understood inflation. Inflation is the amount we can spend from what we have is we have money, but we can't buy, say, rupees 1,000. It's a very little bit compared to previous years. So the rates have, price increases are there, and demand, we can't cater to the demand. Yeah, but that is not inflation. Uttamanaya. How you define Uttamanaya? But I can understand you try to answer. Shall we go to Pratham then? Pratham, what is Uttamanaya? Okay, what is inflation? යම් කිසි රටක බාණ්ඩ හා සේවාවල වන මිලෙහි වන අඛණ්ඩ වර්ධනය. Milehi vana akhanda vardhane. That's correct, right? So this is the definition of inflation. Number one, inflation is akhanda vardhane, continuous increase. So please write continuous increase of the average price levels of general goods and services of an economy during a given period of time. During a given period of time, or during a period of 1 year. මේක සිංහලෙන් කියනවා නම් මට තමිලෙන් බෑ සිංහලෙන් කියනවා නම් මේ කියන්නේ දෙන ලද වර්ෂයක් තුල ආර්ථිකයක පවතින පොදු භාණ්ඩ හා සේවාවන්හි සාමාන්‍ය මිලෙහි සිදුවෙන අඛණ්ඩ වැඩිවීම. So Pathum, you said Pathum hari kawuru hari. I mean අඛණ්ඩ වැඩිවීම කියන්නේ මෙන්න මේක අපි කොහොමද how we understand this? What do you mean by continuous? කියන්නේ inflation කියලා කියන්නේ continuous increase කියලා කියන්නේ අය අපි කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්නේ? අද තියෙන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ. ඒක දෙක අද තියෙන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙනවා. Okay. බුද්ධික what do you want to tell? අපේක්ෂිත මට්ටම වඩා ඉහළ මට්ටමකට යෑම. ඕවා පහළ මට්ටමකට යෑමක් සිදු වෙනවනේ. ඉහළ මට්ටමකට යෑම තමයි අපි උතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේක්ෂිත මට්ටමකට වඩා. ඔව් මම අහන්නේ පුතා මොකද්ද මේ continuous increase කියන එකේ මේ ගැඹුරු meaning එක මොකක්ද? අපිට සාමාන්‍ය meaning එක නම් කියන්නේ continuous increase. මේක එක දිගට වැඩි වේගන යන එකට තමයි continuous increase කියලා කියන්නේ. But there is a bit of a more deeper meaning on that, right?
මේක අපි understand කරන්න අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. Now let's say අපි චුටි මම යන්නේ this is a completely different example. So සම්තිකා ජයසිංහ ගත්තොත් එයා ඔලිම්පික් එකේ මම හිතන්නේ 100 meters 200 meter මම මතක නැහැ 100 meters කියලා 100 meters සුසම්තිකා ඔලිම්පික් එකේ දිව්වා අපි හිතමු තප්පර 8කට 8 seconds. ශුගාරයි. එහෙම දුවලා තමයි යාට මම හිතන්නේ සිල්වර් මෙඩල් එක හම්බුනේ. හැබැයි දැන් අපි සුසම්තිකාට කිව්වොත් 100 meters දුවන්න කියලා දැන් එයා වයසක් ගිහිල්ලා වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා එයාට කිව්වොත් සමහරට එයා අපිට වඩා කලින් නම් දුවයි 100 meters දුවන්නකොත් එයා සමහරට දැන් තනි අපි හිතමු 50 seconds. තප්පර 50ක්. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදී at this two instance which instance Susantika ran fast first or second? First session so she ran fast not drove she ran fast make it meter. I mean for this example if we try to apply to inflation, actually inflation is not increasing the prices of goods and services. Inflation is the speed of increase of the goods and services. Inflation කියලා කියන්නේ බඩු මිලවල බඩු මිල වැඩි වීම නෙමෙයි බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගයයි. ඒක ලියන්න. Inflation is not the mere increase of the prices of goods and services, but it is the speed of that increase. ඒක හොඳටම ලියාගන්න මේ වචනේ. තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න පස්සේ. ඒක සිංහලෙන් ලියනවා නම් ලියන්න උදාමනේ කියන්නේ බඩු මිල වැඩි වීම නෙමෙයි බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය. බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය. බඩු මිල වැඩි වීම නෙමෙයි බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය. ඒකයි උදාහරණයක් විදිහට if you try to apply this to here in both instances Susantika ran from A to B. Susantika ran from A to B, but in which instance Susantika ran fast? එතකොට මේ දෙකේදී වෙලුවා. එතකොට inflation කියන්නේ මෙන්න මේ speed එකට තමයි inflation කියන්නේ. Right? Not අර මෙතන ඉඳලා අතෙන්ට move වෙන එකට නෙවෙයි, but move වෙන speed එකට. So please write inflation is that speed. අන්න ඒක capture කරන්න ඕනේ හිත තමයි අපි මෙතන මේ continuous increase කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. Continuous increase. Ayomad, you understood? මේක තේරුම් නැති එකක් තියනවා නම් අහන්න කවුරු හරි මොකද මේක important academic lesson එකක්. So this means this is a decrease in purchasing power, in other words, isn't it? No. Decrease in purchasing power. Yes. What would happen? Purchasing power is decreasing. Right? But you don't know that. That's a good point as Ms. Kumuduni just asked. Then if you want to define inflation, you don't, I mean, you can just in colloquial word or any, I would say any normal word, you can say arupiyale age aduvima, ape badumila adu vadivima, purchasing power aduvima, and all other. There are different ways that you can tell in a normal colloquial way. But if you really want to define inflation is a definition make. Definition is a continuous increase of the average price levels of general goods in during a period of 1 year. So purchasing power අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි අඩු වෙන හේතුව අර. So can you give the definition again, please? Definition is inflation is a continuous increase. It's all there, right? I would really encourage you to write everything that I write in the board, right? I'm not using PowerPoint. I've been repeatedly telling this. And this, of course, this lecture is recorded, but it's a different story. It's a continuous increase of the average price levels of the general goods and services in an economy during a given period of time. So now this average price means how can you? I will come back to that later.
අර මේ continuous increase කියන එක තේරෙනවද? Joanne, are you there? Yes, sir. Can you understand? What Yeah, do you I mean by, understood. what do you mean by average price? Sorry, what do you mean by continuous increase? Continuous increase. Yes. The speed of Continuous increase. increase means the speed of increase, right? So, so be just very clear on that. The speed of increase. And if you like, you can draw that Susantika example also. Okay. Use that, draw that, you write that, you journal that. I mean, it's very, very important in higher education. So higher education is all about how you journal and how you think and how you engage in a lecture, right? I know different lecturers are in different ways, but the least thing in my, I mean, I have been trained in the University of Bern, Switzerland, and then in Frankfurt University in Germany. And what my professors always said was that the least thing in higher education is that you've been acquainted with PowerPoint. PowerPoint එකක් කියලා ඒ slides ටික පාඩම් කරලා exam එකට clear එක තමයි worst possible thing in higher education. Higher education is all about how you start thinking. What is your thinking process? And to start thinking, you have to have your bloody note or some journaling, something like that. Right. Okay. Ayomal, can you understand? Nirmal? Yes, sir. Nuan Premasiri, are you there? Mr. Premasiri, innawada? Samahara innawad dana log vela nidida dannet na. If you're not responding, I have a fair doubt. Priyanara, are you there? Miss Priyanara Senaratna. Yes, sir. Okay, sorry, Mr. Right? Priyanara. Okay. Priyankara Senaratna. Senaratna. I think they have changed my name. Okay, they have changed it. Okay. Miss Preena. Shazna. Are you there? Shazna? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you understand what I said? Yes, I understood. Inflation, okay. Okay, very good. Mrs. Sivapriya? Understood, sir. You also understand, right? Yes, sir. You have two kids. I have seen the photo. Two boys. Sivapriya? Don't be shy. Okay. All right. Okay. Please talk. Higher education is all about your engagement. Right. Hari. It's what I make. It's what I continue thinking. So now, Joanne asked about the average. Oh, sorry. Average. Who did he ask that? Average price. Average price kya hai? What does it mean? Thank you. භාණ්ඩ සේවාවල සාමාන්‍ය මිල average price ඒක මොකක්ද ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ දිනේෂ් Same product can be sold at some place in higher price, some place in lower price, but generally if you get the average, what is the amount of that good? Okay, that is your Ayomal, you want to say something? Deteriorate නොවුන price එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද වන deteriorate ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් prices එක එක තැන්වලදී එක මේ ඒක නෑ පුතා average price කියන එකේ තේරුම මොකද්ද මිලේ සාමාන්‍ය අගය කියන එක මොකක්ද අදහස් කරන්නේ එක්තරා කාලයක් තුල ඒක period එකකේ බාණ්ඩේ තියෙන price එකද සර් yeah sorry somebody else ඉල්ලුමයි හතුම් මට ඉතින් ඉල්ලුමයි සැපයුමයි ක්‍රොස් වෙන තැන තියෙන මිලද? ඔව්
my example my cross seller තැනනේ කොහොමද තියන්නේ මේ equilibrium price එක ඒකනේ මම අහන්නේ මේක I මේක දැම්මේ නැත්තේ continuous increases on the prices of general goods කියලා average prices කියන වචනේ දාපුවේ තේරුම මොකක්ද you want to try Yeah, it's total value of few items divided by the number of items. You get an average price. No, that's not average price කියන එකේ තේරුම තමයි because there are some situation you can get the price hikes due to seasonal variations. Hari seasonal variation දැන් සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 150කට යන්නත් පුළුවන් 70ට තියෙන්නත් පුළුවන්. Right, depending on the supply and the market condition. So average price කියලා කියන්නේ ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා අවුරුද්දේ average එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට තිබ්බ price එකට තමයි අපි average price කියලා කියන්නේ. Right, so if you like you can write why average මොකද මේ හැම point එකකටම මේක reason out ටික දාගන්න average price එක ඕන වෙන්නේ not because of anything because there are some goods and services their prices can be changed due to seasonal fluctuations. So the seasonal fluctuations එක තමයි ඒක වෙන්නේ. හරි. ඒක ඊළඟට මේකේ තව වචනයක් තියෙනවා general price, the general goods and services කියලා. What do you mean by general goods and services? තෝරාගත් භාණ්ඩ ඔව්. පොදුවේ තියෙන භාණ්ඩ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද බුද්ධික? general price goods කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ inflation එක ගොඩක් බලපාන්නේ ජනතාවට inflation එක අපි calculate කරන්නේ inflation will calculate which is generally to see the price movement of goods which are generally applicable. I mean for example අපි හිතමු iPad එකක මිල වැඩිවීම මේ inflation එකට බලපානවා නෑ මොකද iPad එක පොදුවේ භාවිතා කරන උපකරණයක් නෙමෙයි Lamborghini එකක price එක වැඩි වුණා කියලා inflation එකට බලපාන්නේ නැහැ මොකද Lamborghini එක කියන්නේ පොදුවේ භාවිතා කරන මේව එකක් නෙමෙයි but එතකොට අපි හිතමු පරිප්පු ඒකකට ගන්නවා පරිප්පු කියන්නේ general good එක right එහෙම නැත්නම් diesel එහෙම නැත්නම් භූමි තෙල් එහෙම නැත්නම් එතකොට අපි කියමු සීනි අන්න ඒ වගේ දේවල් වල එක තමයි එතකොට ඒක දාන්න general prices means ඒකේ meaning එක it should be commonly used good පොදුවේ භාවිතා කරන commonly used good example අර luxury Rolex watch එකක මිල වැඩි වුණා කියන එක inflation එකට බලපාන්නේ right so that's it මෙන්න ඒක තමයි එතකොට inflation කියලා කියන්නේ හරි අපි ඊට පස්සේ චුට්ටක් කතා කරමු අපි කොහොමද මේ inflation එක measure කරන්නේ measuring of inflation tell me how you measure inflation කොහොමද මේ inflation එක අපි මනින්නේ අපි inflation එක මනින්නේ මෙතන තියෙනවා price index කියලා එකකින් ඒකට කියනවා consumer price index කියලා CPI කියන්නේ මේක මනින විදිහක් තියෙනවා මම මනින විදිය කියන්න කලින් මට නිකන් කියන්න අපි එක එක්කෙනාගෙන් පොඩ්ඩක් අහමුකෝ චාමරට දැන් මේ වෙනකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක දැනෙන්නේ කීයක් වගේද මේ දවස්වල 16ක් 16ක් okay how about අයමාල්ට 14% නේ සර් තිබ්බේ ඔබ තියෙන ගාන නේ මම අහන්නේ දැනෙන ගාන දැනෙන 14% තමයි reported inflation
බාණ්ඩ හා සේවාවල මිලයි ඒවා මේවත් එක බලනකොට කීයක් විතර දැනෙනවද නේ නිකන් අර කැල්කියුලේට් කරලා නෙවෙයි නිකන් what you feel Chamila Subasinghe Around 14. Around 14, okay. So you feel 14, right? Okay, I'm fine. Okay. Uddika, how much you feel? 50%. Huh? අපිට 50% දෙන්න සර් නමුත් අර ඊයේ දීලා තියෙන්නේ 16.8යි. ඔව් ඒ කියලා තියෙන එකනේ. හැබැයි මට නම් බොරු කියනවා නේද 20ක් විතර දැනෙනවා. ඒක වැඩි වුණොත් මේක අඩු නෑ. right? දැන් මම අහන්නේ කොහොමද එතකොට දැන් ඕගලන්ට 14% දෙනවා නම් හොඳයි. ඒක කමක් නෑ. මම දැන් මට නම් දැනනවා ඊට වඩා වැඩි වගේ. I don't know about you. So what I'm trying to ask you is why do you think the reported inflation is lower than the generally lower than the inflation that you perceive or that you feel? How do you understand this? කන්සිඩර් වෙන ගුඩ්ස් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ සර්. ඒ කියන්නේ අපි යූස් කරන ඒ කියන්නේ අපිට මම පාවිච්චි කරන භාණ්ඩත් එක්ක මට දැනෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නෙවෙයි කන්ට්‍රි එකේ එයාලා අර ජෙනරල් ගුඩ්ස් කියලා අරන් තියෙන එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එතන මොකක් හරි තියෙනවා සර් මේකක්. අන්නේ මොකද්ද තියන්නේ කියලා තමයි හොයාගන්නේ දැන් අපි. ඇවරේජ් එකක් ගන්න ඉඳ ඇවරේජ් එක තමයි කොහොමද එන්නේ ප්‍රයිස් නම් මම අහන්නේ good basket එකේ තියෙන එක බුද්ධික yes good basket එකේ තියෙන ඒවා අපි පාවිච්චි කරනත් එක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න හරි අන්න එතන තමයි පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේක ඉතාලම වැදගත් concept එකක් මේ inflation discussion එකේ. දැන් inflation කියන්නේ මොකක්ද? අත්දැකීමට අනුව ඕනම economy එකක දැන් මේක අපි economy කියලා ගත්තා. ඕනම economy එකේ තියෙන සමස්ත goods and services වලින් අපි කියන මේවා goods මේවා services. මේ බෝල වගේ තියෙන services. මේවා goods. සමස්ත goods and services වලින් වල කොහොමද මිල වැඩි වීමේ වේගය බලන්න. හැබැයි මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට සමස්ත මේ කියන්නේ we cannot අපිට සාමාන්‍ය ආර්ථිකයක අපිට මේ ඔක්කොම කරන්න බෑ. we cannot measure all the goods and services. ඒ නිසා තමයි අපි එතනදී ගන්නේ අපි ඒකට කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් අරගෙන මේක සාම්පල් එකක් විදිහට අපි ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ CPI. අපි ඔක්කොගේ මේවා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි consumer price index කියන එක අරගෙන මේකේ තියෙන goods and services තමයි අපි බලන්නේ. මේක හරියට මිල් පාට එක මම ගෙදරින් ගෙන ආපු එක මේක. මිල් පාට එක කොහොමද? Right. So එතකොට අපි බලන්නේ so we cannot do for the entire economy, but instead what we are doing is we will get a sample which we call CPI. ඒක CPI එකේ change එක තමයි බලන්නේ. එතකොට CPI මේක sample එක නම් if this is the sample අපි statistically මේකට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අරක sample එක නම් මේකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? population එක. මේකට අපි කියන්නේ population. very good. මතක මේක අහගන්න. එතකොට මේ statistics කරපුවා දන්නවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා so what we are anticipating is by studying the behavior of the sample we can predict what is happening in the population. එහෙම නැත්නම් වෙන සිංහලෙන් කියනවා නම් සාම්පලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ අපි අධ්‍යයනය කරාම ඒක තුළින් අපිට population එකේ ස්වභාවය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක අපි හිතමු. එතන. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට එහෙමනම් මේ sample එකයි
population එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධයට අපි statistically කියන වචනේ මොකක්ද? Priyanka? So what's the question? My question was, what's the statistical relationship between the sample and the population in statistics? What we call that? You are getting my point, right? Yeah, it should be a අපි ඒකට සිංහලෙන් කියනවා දර්ශීය සාම්පලයක් කියලා. ඒකයි random sample. It should be a random sample. That's how he says, no, sir? No, it's a random, but it should be a දර්ශීය සාම්පලය නෝ. Because otherwise you are studying something else and you try to predict on population which is not really correlated. Buddhika, are you getting my point? ආයෝ මම කිව්වක තේරෙනවද? නෑ සර් ඒ අර දැන් හරි සාම්පල් එක ගැන මේ සාම්පල් එකේ වෙන සිදුවි දේ ගැන ස්ටඩි කරලා ඒක තමයි පොපියුලේෂන් එකේ වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක ගන්න සර්. මම කියන්නේ මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධයට අපි කියනවා ඉන්ෆරන්ස් කියලා. ඉන්ෆරන්ස් කියලා කියන්නේ කොයිතරම් දුරට සාම්පල් එක රිප්‍රසන්ට් කරනවද පොපියුලේෂන්. හරි මේක එච්චර මෙතන වැදගත් නැහැ නමුත් මේක දැනගන්න. එතකොට මේ ඉන්ෆරන්ස් එක ස්ට්‍රෝං වෙන එකද හොඳ වීක් වෙන එකද හොඳ? ස්ට්‍රෝං වෙන එක. ස්ට්‍රෝං. ඒක ඉන්ෆරන්ස් එක ස්ට්‍රෝං කියලා කියන්නේ අපි සාම්පල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පොපියුලේෂන් එකේ බිහේවියර්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ කට්ටිය අපි ගත්තොත් IBSL එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ representative sample එකක් කියලා. That you guys that we are having around 15 people here in this class. So that means that by studying the behavior, studying the preferences, by studying the choices of you, that any researcher would be able to predict the situation of IBSL students. So do you think that you guys are a strong representative sample of IBSL students? Yes, because we registered before joining the class, no? For this course, yes, we are representing IBSL. No. What I'm asking is, not only this course, do you think you guys are a representative sample of IBSL students? For me, yes, because I have done several courses in IBSL. Yeah, so you have done, so you know the goods and bads both, right? That's correct. Okay. But what about others? Chamara, what do you think? I think sir මේ population එක අඩු හින්දා මේක sample එක මොකද්ද? population එක අඩු හින්දා මේ අපි ඉන්න අපි size course එක දැනට නොකිය අපි හිතමුකෝ size එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා දැනට. හැබැයි දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් අපි ඕගොල්ලෝ I'm just thinking, right? I might be wrong, but if you guys are all employees, right, and then you employ in banks or in financial companies or financial institutions, maybe you are not the representative sample of entire IBSL student fraternity. The IBSL student fraternity could include school leavers, right? එතකොට ඒගොල්ලොත් එතන තියෙන හින්දා සමහර විට IBSL student fraternity එකේ idealistic එහෙම නැත්නම් for the strong representation එකක් ඕගොල්ලන්ගෙන් එනවා කියලා කියන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. I don't know, right? I'm just assuming. So that means by studying your preferences, your choices, අපි ඒක පදනම් කරගෙන IBSL එකේ students ලට අපි apply කරන්න ගියොත් sometimes we might take a wrong decision, right? එතකොට අපි ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි coming back to that from this discussion, අපි මෙන්න මේ අපිට වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ
inflation එක calculate වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේක. නමුත් සමහර වෙලාවට මේ දෙක අතර හොඳ relationship එකක් එම නැත්නම් inference level එකක් තිබුණ නැත්නම් sometimes you guys are here, us also here. The felt inflation might be a little bit different than the reported inflation, right? So the reported inflation and felt inflation might be differ with each other due to the inference matter, and inference can it's a sort of a statistical relationship between the sample and the population. Additional knowledge එකක්. I don't want to go much on that one. අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙමනම් දැන් අපි කියනවා price stability එක achieve කරන්නේ, this is one of the objective ek achieve karane to control inflation. Now inflation එක control කරන්නේ කොහොමද? inflation එක මොකේ correlation එකක්? Tamara, inflation is a function of what? Price of goods, availability of money. Money supply. Very good. මෙන්න මේක හොද්දට මතක තියාගන්න ඕනේ. සියලුම මේ බැංකු කරු විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදියට මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. මේක. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ පුරවැසියෝ ඉකොනොමික්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පුරවැසියෝ නීතියයි ආර්ථික විද්‍යාවයි ඉගෙන ගත්තේ නැති එකේ වැරද්ද තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මහා ගැඹුරට ඇවිල්ලා මේ බන්ඩල් ඇන්ඩ් ෆ්ලෙමිං economic theories නෙමෙයි, but at least basic elementary economics and basic elementary law every person should learn. At least that is my personal opinion. So that's what, in fact, I wanted to become economist and a lawyer, so then I can master both these knowledge streams, which I thought not as a academic or a professional, but as a general public I should know. Right. Money supply එක මොකේ function එක? It's a part of monetary policy. Monetary policy, let's be very simple way. Monetary policy, Arab policy, May policy නැතුව. මුදල් සැපයීම මොකේ function එකක්? Interest rate. ඕනම රටක money supply එක මෙන්න මේ දෙකේ function එකක් වෙනවා. වැදගත්ම එක තමයි interest rate, අනිත් එක තමයි exchange rate. එතකොට ඔන්න බලන්න relationship එක. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම දේ අද ඉගෙන ගන්න. Central bank එකෙන් කරන්නේ Central bank එකෙන් කරන යුත්තේ interest rate එක පාලනය කිරීමත් exchange rate එක පාලනය කිරීමත් මගින් money supply එක පාලනය කිරීමත් ඒක පාලනය කිරීමෙන් inflation එක පාලනය කිරීමත් inflation එක පාලනය කිරීමෙන් price stability achieve කිරීම. Can you please draw this? So the role of central bank should be controlling both interest rates and exchange rate, whereby you control the money supply
and by controlling money supply, what we're going to do is to control inflation, and by controlling inflation to achieve price stability. අපි ඊළඟ එහෙනම් අද අපි session එක ඉවර කරමු. I want to finish it by 5 o'clock. But in next session, our main topic would be interest rates. So please write interest rates. So මට හිතලා බලලා කියන්න ලබන සතිය වෙනකොට central bank එක කොහොමද interest rate එක පාලනය කරන්නේ සහ what is the relationship between the interest rate and inflation. So that's what we are going to discuss next class. Before that, any question? Ayamal, Buddhika? Okay, sir. No questions, sir. All right, okay. So then we will wind up for today, and then we will meet next week and then go deeper into interest rate and the exchange rate. And perhaps next class we would be able to talk on the role of SMEs again and of economic development. So this is more economics and SMEs. So then we can wrap up with another 2 or 3 lectures, right? Okay, thank you very much, everybody. And we will meet next week, right? Take care. Thank you, sir. Thank you.